Chair, Honorable Chair, Honorable Commissioners, distinguished delegate, I am indeed happy and humble to be welcoming the panelists on the state reporting obligation to the 73rd session of the Commission. I think this is very important as we have state delegates here, we have NGOs. I think this panel is very relevant to all. But this time we're focusing on the Maputo Protocol. But the requirement for reporting is not limited to the Maputo Protocol. It is relevant for all the instruments that we are responsible for, that is the Charter, the Protocol, and so many other protocols. But this time we're focusing on the Maputo Protocol. In our panel today, we have Mr. Mohammed, who's responsible at the Commission for the state reporting obligation. And we have a state representative from Eswatini, Mr. Mlundi. We have Susan from the Center. The Center is a very valued partner of the mechanism of the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa. We also have a representation from the National Human Rights Institutions in the person of Mr. Nabo from Tanzania. So what I will do is I will just give the opening statements. We've already heard from the chair. I'll just urge the panelists also to limit their intervention to 7 minutes so that we'll have time for the delegates to interact on this panel. And then if we have time, we revert to the panelists. I'll give them each 1 minute just to round up, and then we'll be done. So we'll manage our time. Before proceedings, I would just like to remind delegates, they may be aware, but just to remind them about the mechanism of the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa. This mechanism was established in line with the Commission's firm determination to promote the rights of women and girls and combat discrimination and injustice that women continue to experience in the continent. I'll just take you through the specific mandate of the mechanism. The specific mandate is to assist African governments in developing and implementing national policies to promote and protect women's rights in Africa, in accordance with the domestication of the Maputo Protocol and general harmonization of domestic laws with the rights enshrined in the protocol. The mandate also undertakes promotion and fact-finding missions to African member states with a view to popularizing the AU human rights instruments and investigating the situation of women and girls in the countries visited. The mandate also monitors the implementation by state parties to the African Charter on Human and People's Rights and its protocol on the rights of women in Africa by preparing reports on the situation of women's rights in Africa and proposing recommendations to be adopted by the Commission. This is the mandate of the Commission. With regard to the Maputo Protocol, you're just being reminded that the protocol was designed to protect women more comprehensively than any other pre-existing instrument, whether at the global level or the regional level. The African Union, in adopting the protocol, recognized that women were excluded from legal, social, economic, and cultural processes, despite international efforts to eradicate all forms of discrimination against women. The protocol challenges stereotypes about the role of women in society and places them as full, effective, and equal partners with men. Additionally, the protocol also places a moral obligation on African Union member states to promote equal opportunity for men and women in the attainment and access to health services, care, and social protection. To date, the protocol remains one of the most progressive tools for protecting women's rights, and it's a milestone for women in Africa and worldwide. As a Special Rapporteur of the Rights of Women in Africa, I am tasked with monitoring the implementation of the relevant provisions of the Charter and the Protocol by state parties. And in executing this mandate, I prepare reports, as I indicated, on the situation of women's rights in Africa and propose recommendations to be adopted. The process of submitting reports, commonly referred to as the state reporting mechanism, is an obligation that is created by Article 62 of the African Charter and Article 20 of the Protocol. It enjoins the member states to submit situational reports every 2 years on the implementation of rights contained in the protocol.
The preparation of reports allows member states to introspect on the measures it has taken to implement as well as challenges it has faced in attempting to report. The report is not meant to name and shame, it's just to guide and to help member states in their compliance with obligations as enshrined in the Charter and the Protocol as it relates to the rights of women. Despite this obligation for all member states who have signed up to the protocol, compliance has been basically mainly insufficient. Reports have been either missing or overdue, or states opt only to report on Part A, that is on the Charter itself, ignoring Part B, which relates to the protocol, for the Maputo Protocol, and other protocols that are relevant to the Commission. As of October 2022, out of 43 states parties to the protocol, only 17 have reported on it, with this number including some that have reported on the Maputo Protocol in more than one cycle. Various challenges have been cited by member states relating to reasons why they have not been able to comply with the reporting obligation. Some of them relate to the lack of the necessary technical expertise, resource constraints, lack of funding, etc., etc. But we are all aware that it is important for states to fulfill this very important obligation. In order to aid states in fulfilling their reporting obligation, the Commission has issued a set of guidelines for state reporting on the Maputo Protocol, and I urge all relevant personnel in the member states to familiarize themselves with them. The guidelines have been drafted in a very simplified manner, which provides a simple guide to member states. The guidelines require member states to report on constitutional, legislative, administrative, judicial, and other measures that they have taken to implement the protocol. The challenges of resource among the member states is acknowledged and accepted. It is, however, recommended that member states should consider taking advantage of the data collection that happens when submitting reports to other international bodies like the Universal Periodic Review or the CEDAW Committee, which are often funded by partners. But unfortunately, we don't have the resources to fund countries in the preparation of that report. But when you have the funds for preparing those reports, I think we should piggyback on that and make sure that, because the data and the information necessary is the same. So let's just make sure that we use that resource and that avenue to ensure that we comply. I will encourage member states to make data collection an ongoing process, because you don't wait until you are required to present a report before you collect the data. It should be an ongoing process based on the guidelines on state reporting. I would like to take this opportunity to once again encourage member states that have not ratified the Maputo Protocol to do so. The protection of the rights of women on the continent is crucial, not only because they form 50% of the population, but because they contribute immensely to the development of member states and should be allowed to make this contribution without any limitation. I would like to take this opportunity to commend the Sahrawi Arab Democratic Republic on becoming the 43rd country to ratify the Maputo Protocol. We look forward to engaging with that member state on the issue of domestication and implementation of the instrument, because it's not just enough to ratify. Domestication and implementation is very important. As I conclude, I would like to mention that the Office of the Special Rapporteur on the Rights of Women remains open for engagement with member states, especially if there is any doubt about the utilization of the guidelines on state reporting on the Maputo Protocol. I also like to reiterate the Commission's commitment to improving the human rights of all Africans and its willingness to work with member states, national human rights institutions, development partners, civil society, and all other stakeholders to achieve this obligation. I would like to thank you all for your continued support of the work of the Commission and your improvement and your commitment to improve the lives of women in the continent. At this juncture, I will now call upon Dr. Mohammed from the Secretariat. You have 7 minutes for your presentation, which provides an overview of the state reporting procedure of the African Commission on Human and People's Rights. You have the floor, Dr. Mohammed. Thank you very much, Honorable Commissioner. Honorable Commissioners, Excellencies,
ladies and gentlemen. My intervention, I'll focus my intervention on the reporting procedure in general terms, not only on Maputo Protocol, but rather in general terms. The objective is that everybody could get a better understanding of the reporting procedure within the African Commission on Human and People's Rights. So, very briefly, we'll try to ask some basic questions and to provide answers and for them to get this better understanding. First of all, why state parties should submit periodic reports on, to the African Commission. So Article 62 of the African Charter and Human and People's Rights establishes this legal obligation. So first of all, it's a legal obligation upon states parties to the Charter. And as we are all aware, there's a general principle in international public law, which is pacta sunt servanda, which implies that all parties should implement the provisions of the treaty or the instruments in good faith, let's say like that. And also presenting or submitting a periodic report on the implementation of human rights instruments. It's a kind of like evidence regarding the political will of the state party. So it means that the state is like it's an evidence of its will towards the African Commission, the African Union, and also the human rights in a general manner. Also, another point, submitting the periodic reports review process allows state party to identify their main challenges in the promotion and protection of human rights, and also the way to fix and to address them. And finally, this process also allows an exchange of information and best practices between different participants. So we have like a set of good reasons that should make that state parties submit their periodic reports to the African Commission. And yes, the second, another question, what are the relevant human rights instruments that establish this reporting obligation within the African Commission? So as of today, we have three main instruments. The African Charter, Article 62 establishes this obligation, but also, as it was said by Honorable Commissioner Saranjay, Maputo Protocol in its Article 26, and the Kampala Convention on the rights of displaced persons in Africa in its Article 14. So as of today, we have three state parties to those instruments should report on the implementation of these three regional conventions. But I just would like to draw your kind attention that there are other instruments which are yet to enter into force, three other protocols that also establish this reporting obligation. But the nuance is that they are not yet into force, namely the protocol on to the African Charter on the rights of persons with disabilities, the protocol on the rights of older persons, and the protocol on social protection. And one also could ask, is this obligation specific to the reporting on human rights instruments? Is this obligation specific to the African Commission? And obviously the answer is no. I believe that the first international instrument which established this obligation was the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 15 years before the adoption of the African Charter in 1966, in its Articles 16 and 17, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights in its Article 40. And the main or the core human rights instruments at the United Nations level, also they establish this obligation.
anyway. We have also the predictable reporting mechanism within the Human Rights Council, and also in other regional human rights systems. We can mention, for example, the Arabic Charter on human rights. Article 48 also established and provides for this reporting obligation. So, permettez-moi de poursuivre en français. Donc maintenant, on va répondre à un certain nombre de questions pratiques. Par exemple, comment l'État devrait rédiger un rapport, ou quelles sont les orientations pour rédiger ou préparer le rapport périodique, quand est-ce qu'il faut le faire, quels sont les acteurs qui devraient être impliqués. Donc pour ce qui est de l'élaboration du rapport périodique, et comme les représentants des États parties le savent pertinemment, il y a un certain nombre d'éléments à retenir. Pour ce qui est de la forme, la Commission a adopté un certain nombre de lignes directrices, donc de guidelines à l'attention des États, donc qui devraient les accompagner et les guider pour la rédaction et l'élaboration des rapports. L'honorable commissaire Salanjai a mentionné les lignes directrices sur les rapports relatifs au protocole de Maputo, mais il existe d'autres documents en fait. Il y a des lignes directrices qui datent de 1989, donc qui sont un peu... ça fait des années qu'ils ont été adoptés par la Commission, qui portent sur l'élaboration de manière générale des rapports, mais il y a aussi donc des lignes directrices sur l'élaboration des rapports pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels. Il y a aussi un troisième document, ligne directrice sur l'élaboration des rapports s'agissant des articles 21 et 24 de la charte, hein, donc sur les industries extractives, mais également le droit à l'environnement. Et enfin, donc, les lignes directrices relatives au protocole de Maputo. Donc, les États sont on aimerait profiter de cette occasion pour inviter les États parties à s'inspirer de ces documents, à les consulter et à s'en inspirer dans le processus de l'élaboration des rapports. Maintenant, s'agissant du contenu des rapports, évidemment, les rapports devraient porter sur les droits énumérés par la charte et les instruments, mais également devrait aussi accorder une place à la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission lors de l'exercice précédent et aborder tout autre nouveau développement en la matière. Pour ce qui est de la périodicité, je vais essayer d'aller vite. Donc la périodicité, normalement l'article 62 de la charte établit une périodicité de 2 ans. Donc, voilà. Et je souhaiterais attirer l'aimable attention des participants sur la résolution 517 adoptée en mars de cette année par la Commission, en mars 2022. Donc, en gros, pour schématiser, la résolution, en fait, elle précise que le point culminant ou le point de référence à partir duquel on compte la période des 2 ans, c'est la notification des observations finales. La Commission adopte des observations finales s'agissant d'un rapport donné, elle les notifie à l'État partie, et c'est à partir de cette date qu'on va commencer le comptage de la période des 2 ans pour le prochain rapport dû. Bon, pour les étapes, je vais aller vite aussi pour les étapes de l'exercice, donc de la procédure d'examen des rapports. Il y a en premier lieu donc, la soumission du rapport, comme on vient de le dire, 2 ans après la notification des observations finales. La Commission élabore un certain nombre de questions générales et spécifiques qu'elle adresse à l'État partie. Ces questions devraient guider l'examen, et là je viens à la 3e étape. Donc l'examen, c'est quand la délégation se présente dans une session publique de la Commission pour présenter le rapport et l'examiner. Lors de cette session, on aura le plaisir et l'occasion d'examiner les rapports de la République de Côte d'Ivoire et de la République islamique de Mauritanie également. Donc ça, c'est la 3e étape. Et puis la dernière étape, c'est l'adoption des observations finales par la Commission et leur transmission à l'État partie concerné. En conclusion,
Si on voudrait faire une évaluation de l'engagement des États en matière de présentation des rapports périodiques, on dira qu'il est un peu mitigé. Donc nous avons des États qui sont à jour, qui vraiment présentent des rapports qui n'ont aucun rapport dû, ou aucun rapport en retard. Mais en contrepartie, nous avons malheureusement aussi des États qui n'ont jamais présenté de rapport périodique sur la mise en œuvre de la charte. Nous souhaitons inviter d'une part les États partis à renforcer leur engagement en matière de présentation des rapports, et nous saisissons cette occasion pour leur tendre la main. Ça aussi c'est important en tant que Commission des droits de l'homme, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc on leur tend la main, on leur fait part de notre disponibilité pour toute assistance, pour toute questions techniques ou éventuellement consultation au sujet de la soumission des rapports pour le bien-être donc de notre charte et des droits de l'homme des citoyens dans notre cher continent. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Mohammed, for sharing an overview of the state reporting procedure of the Commission. Very informative and instructive, and I think this should actually help facilitate the compliance with the commitment for state reporting obligation. And I'm sure he has highlighted the fact that if you have any issues or any queries, doors are open, and we're happy to facilitate and help. Now I'll call upon Mr. Mulundi from Eswatini to share the state perspective, the impact of the Maputo Protocol, and best practice in reporting. You have the floor for 7 minutes. Let's try to keep to the time so that at least we'll give the delegates the opportunity to interact. Thank you. Thank you, Honorable Commissioner, Chairperson of the Commission, distinguished members of the commissioners of the Commission, representatives of member states, representatives of NHRIs, representatives of the civil society, organizations, colleagues, good afternoon. Eswatini is honored to participate in this panel discussion to share experiences on how the Maputo Protocol has improved the livelihoods of women in Eswatini, as well as sharing experience on how the process of reporting under the Maputo Protocol has improved existing interventions that the government has had put in place to give effect to the rights contained under this instrument, that is the Maputo Protocol. Before Eswatini ratified the Maputo Protocol, there were a number of similar instruments that are providing for the rights of the women that the country had ratified in the international forum, in the international organizations, as well as regional and regional economic communities. These conventions or instruments include the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that is at the United Nations level. Then on SADC level, Eswatini ratified the SADC Protocol on Gender and Development. Then further, the country made a commitment to streamline its programs to implement the activities set out in the African Women's Decade, and in late 2019, the country submitted its progress report on how these activities has been implemented over the decade. Maybe worth mentioning is that as you could see, Eswatini, before it has ratified the Maputo Protocols, already there were other similar conventions or treaties that it had ratified. So the ratification of Maputo Protocol, it complemented the already existing interventions that Eswatini had put in place to give effect to the rights of women. So now maybe I'll start sharing the impact of the signing of how the ratification of Maputo Protocol has impacted Eswatini and Emaswati. So I'll start with the domestication part.
So for these instruments to be applied directly, like the Maputo Protocol, and enjoy the force of law in Eswatini, a number of legislation have been enacted to enable women to enjoy the principles and protections provided by the Maputo Protocol. Further, after ratification of the protocol, the government, through the Office of the Attorney General, conducted a legislative audit through the Law Reform Unit so that legislation and other statutes are reviewed and to be tested whether they are consistent with the principles and the standard that have been set out by the protocol. So this exercise is currently ongoing. Then on the policy framework, a number of policies have been developed by Eswatini to improve and strengthen programs promoting and ensuring the protection of the rights of women. Such policies include policies promoting gender equality, health, education, economic empowerment, as well as policies eliminating gender-based violence, amongst others. Further, on gender mainstreaming institution, the government established a department under the Deputy Prime Minister's office. It's called Department of Gender and Family Issues. This department is mandated to ensure that issues that are related to gender and women, they are mainstream in every program and policies that the government is making. This office, the Department of Gender and Family Issues, has carried out a number of initiatives in collaboration with stakeholders that include government ministries and departments, non-governmental organization, the National Human Rights Institution, as well as development partners. On judicial measures, there were a number of judgments that have been handed down by the Constitutional Court in Eswatini, whereby the courts interpret and enforce the provisions of the Maputo Protocol as well as other international instruments promoting the rights of women. These include the cases that are on the abolishment of common law, doctrine of the marital power. Other cases, they relate to inheritance rights of women. Other cases, they touch on political participation of women, amongst others. Then I will move now to the second part of the presentation, which focuses on the processes that the country has undergone to come up with the state report or the initial report to the Maputo Protocol. So before embarking on this exercise, the government was already in a process. You have 1 more minute. Oh, what? Oh, thank you. Okay. It first established a unit which is called a National Mechanism for Reporting and Follow-up through the assistance of the Office of the High Commission on Human Rights and in the United Nations. So this unit, its mandate is to coordinate the process of preparation of state reports, as well as after the reports have been reviewed, it coordinates the process whereby it monitors the implementation of the recommendation issued by the various treaty bodies. So with this body in place, the government of Eswatini collaborated with the Center for Human Rights in the University of Pretoria, whereby before embarking on this exercise, capacity building initiatives were conducted, whereby the members of the NMRF, members of the civil society organizations, as well as the NHRI, were capacitated on the purpose and the objects of the Maputo Protocol as well as the African Charter. They were also capacitated on the reporting guidelines under these two instruments.
This was then later followed by the information gathering process from the stakeholders, whereby written communication was sent to the stakeholders requesting for that specific information that should be included, that was going to be included in the reports. This later culminated into a process whereby there was a stakeholder consultation activity whereby the information they provided, it was being verified. So here, the government department and ministries, civil society organization, the NHRI, the academia, and other stakeholders were consulted on the contents of the zero draft of the document of the report that was prepared. Then maybe on challenges that were observed during the process of preparation of the report is the issue that the Honorable Commissioner alluded earlier in her remarks, that the record keeping of the data and statistics of the interventions that are being put in place, it's hard to track or to get from the Central Statistics Office. Other challenges include that the members of the duty bearers, mainly the members of the NMRF, they have other duties. So when they are performing the duties of reporting, it's more like they are competent. Sorry for interrupting you. You've gone over by 2 minutes, and other panelists need to intervene. Otherwise, we can't have intervention or interaction with the delegates. Can you just wrap up, please? I'm sure some of the issues you're raising now, you'll have the opportunity during the interaction when I give you another extra 1 minute to. Okay, maybe if I can conclude, Honorable Commissioner, I would like to appreciate the technical support offered by the Center for Human Rights in the University of Pretoria, as well as other partners that assisted the country in developing the Maputo Protocol. And further commit that Eswatini will keep on doing its best to promote the rights of women in Eswatini. Thank you. And Thank you very much. Thank you very much. That was very useful, sharing the best practice, your journey and trajectory towards the ratification of the protocol, implementation, and preparation of the country report. Just to reiterate the fact that Eswatini presented at the 69th ordinary session, and during the presentation they were commended for the format and the presentation. That's why they were identified as a member state that could share their perspective as to the journey that they undertook to get into where they were, to the point where they were commended by the Commission. Thank you very much. I'll just urge panelists to stick to the time. Otherwise, when our time expires, we won't have any feedback from the delegates, because then I'm sure the chair is waiting to cut us off, so, and I don't want that to happen. So since the state delegates ended with commending the Pretoria Center, I think it's fitting that we now call upon Susan from the Pretoria Center to give us a bit on the role of civil society in state reporting procedures, technical assistance and training. I appeal, 7 minutes, yeah. Thank you very much, Honorable Commissioner, distinguished delegates. I would just like to start by extending our gratitude to the Commission, and especially to Commissioner Salanjai, for inviting us to this very important panel and for recognizing the role of civil society in state reporting under the Maputo Protocol. Over the next few minutes, I'm just going to highlight the role of civil society in the state reporting process. I will also highlight the role that civil society has in promoting the Maputo Protocol and guidelines on state reporting under the Maputo Protocol, which I will do by demonstrating through the projects that the Center for Human Rights at the University of Pretoria has been running for a number of years now with the support of the Office of the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa. Civil society is an important constituency in the implementation of the rights that are contained in the Maputo Protocol. There are a number of civil society organizations that are already working on several aspects of the Maputo Protocol. For example, working towards the elimination of violence against women, access to justice for women, and public education. There's also the key role that civil society has in keeping the member states accountable
for the obligations that they have signed up for under the Maputo Protocol. As such, civil society is a good source of information on joint efforts that have been taken to implement the rights in the Maputo Protocol, and they might also be useful in providing information that states might not have resources to collate. For example, my esteemed panelist colleague from the Republic of Eswatini indicated the problem of data collection and statistics. And this is information that civil society organizations could actually have that can contribute to the state report when it is being drafted. In addition to highlighting the measures that a state has taken to implement the rights in the Maputo Protocol and highlighting the challenges in implementing, the guidelines specifically ask for this statistical data, so it is important to collaborate with civil society. Further, the guidelines themselves indicate that a state should indicate to what extent they have involved civil society organizations that are working specifically on gender issues in preparation of the state reports. Moving on to the projects that the Center for Human Rights has been working on. One of the roles that civil society can take up is to assist the government in the correct interpretation of the Maputo Protocol for the purposes of reporting, as well as assisting the government in the correct use of the guidelines on state reporting under the Maputo Protocol. We have heard already challenges that states have cited on the lack of technical expertise, lack of sufficient coordination among the relevant government departments, and financial constraints. Therefore, the projects that we have has the ultimate objective of building the capacity of member states to draft and submit reports in the correct format on time to the African Commission. So the format in which we do this training is that we contact a member state to put together the relevant government departments who are working on state reporting. Under the Maputo Protocol, this usually involves the ministry working on gender. In other instances, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Justice. We also get together with other stakeholders like NHRIs and civil society. The way in which this training takes place is delivering and training on the core principles and provisions in the treaty, because we have realized sometimes the relevant departments that are responsible for the drafting of the state report are actually not aware of the provisions of the treaty on which they are supposed to report on. We do a training on how to use the guidelines that have been issued by the African Commission. We discuss and brainstorm the challenges that the member state has faced, and we then also carry out practical exercises on drafting a state report, how to collate the data, and how to structure the reports. The training that we do takes different forms. It can be in the form of a regional training in which we group together a number of countries according to different thematic reasons. For example, it could be according to a geographical region, or it could be according to language. An example is the most recent one that we have had in May 22 in collaboration with the African Commission, where we conducted a training for 5 Portuguese-speaking countries in Africa. We also do the training on a one-on-one with a country where we do it in this way. The first training that we do is a general training on state reporting, which I've highlighted, building the capacity in terms of how to do the structure of the report, what is the content of the core elements of the treaty. After this first training, depending on the needs that a member state has, we then enter into an MOU with the member state, with the relevant department responsible for state reporting. Under this MOU, it is really just formalizing the interaction that we are going to have, where the center is going to support the member state to draft the state report. Depending on the needs of a member state, we then appoint a technical assistant in consultation with the member states, who is going to walk through with the state and actually help in the actual drafting of the report. This is usually someone that is comfortable working with the member state, and the member state actually helps in identifying this person. We then have drafting workshops where the relevant government departments come back again, and then we have a proper sitting down to draft the state report. After that, the report is then drafted either with the help of the technical assistant that we have appointed, or by the members of the government that have been trained. You have 1 more minute. Okay.
And then, when the report has been drafted, we support the member state through a validation process. And all of this is funded by the Center for Human Rights through the generous support of our funding partners. We then, at that point, retreat, and then the report goes through the political processes, either through Parliament or Cabinet, and then it is submitted to the African Commission. On average, we have trained about 35 countries, and all of the 17 countries that have currently submitted on the Maputo Protocol have been trained by the center in one way or the other. And some of them have actually gone through, like Eswatini, the whole technical assistance process, Eswatini and Malawi, up to the point that they've submitted their I was just concluding. Thank you very much. I think that was a celebration of Eswatini and Malawi. Okay. Music, local Gambian music. Sorry for the interruption. Okay, just as And I'll just have a concluding sentence, please. just as I was concluding, we just want to call upon member states to increase political will, particularly instances where they have been supported and reports have been drafted and completed, but they are actually never submitted to the African Commission. And we also recommend that, like Eswatini states, consider getting interministerial committees that are responsible for the drafting of these reports, as that has proven to be useful in consolidating the reports. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Suzanne, from the Center, for keeping to the time and sharing the perspective of civil society, the state reporting procedure, and most importantly, outlining the kind of assistance, technical assistance that is offered to member states, and highlighting the fact that you have offered technical assistance to 30 states. We know that. Is that, am I right? 30 member states? 35, and we only have 17. That speaks volumes. So the issue of lack of resources, lack of technical expertise is not tenable, because we've just been informed by the center that they've supported 30 member states. So here we reiterate the issue of political will, because if you have a document prepared already, supported by people with competent expertise, it's now a matter of will to make sure that it's submitted. Thank you very much for that perspective. I now call upon Mr. Nabo to share the role of NHRIs in the implementation of the Maputo Protocol and challenges in the reporting process, just to highlight what some of the challenges. But we've already heard about the technical cooperation and assistance that can be obtained. So, but it's still important to get feedback on the challenges. Thank you. From Tanzania. Thank you so much, Honorable Commissioner. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu Utawala Bora, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa makamishna wote wa tume, wawakilishi wa nchi mbalimbali, mabalozi mlioko hapa, makamishna wa tume mbalimbali za haki za binadamu kutoka bara la Afrika, ndugu zangu wa asasi za kiraia, mabibi na mabwana, assalamu alaikum na habari za mchana. We don't have any interpretation, please, and I think it's important we hear what he's saying. So, can you help us, IT interpreters? Can you try once more? Let's see. So, Nabu, can we try once more to see whether we get interpretation? Asante sana. Tunafahamu sote kwamba taasisi za haki za binadamu duniani kote, na tunapozungumzia Afrika, zimeanzishwa au ni chimbuko la kanuni za Paris za 63, na hizi ni taasisi za kitaifa ambazo zina majukumu mengi, na mojawapo au majukumu hayo ni kukuza, kulinda na kutetea haki za binadamu kwenye nchi husika. Taasisi hizi zinaanzishwa kikatiba, sote tunafahamu,
lakini pia zinaanzishwa na sheria, zinapewa fursa ya kufanya kazi kwenye maeneo yake au kwenye nchi husika kwa kutumia sheria zao. Taasisi hizi kiujumla zina majukumu ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu kwenye nchi husika, lakini pia kupokea malalamiko na kufanyia uchunguzi pale panapokuwa na uvunjifu wa haki za binadamu, kufanya tafiti mbalimbali na kwa lengo la kutoa miongozo kwa mamlaka husika na hata kubadilisha sheria na misimamo mbalimbali ya nchi. Lengo likuwa ni kuboresha maslahi mapana ya wananchi husika. Lakini pia taasisi hizi zinayo mamlaka ya kusikiliza mashauri mbalimbali yanayowasilishwa kwake ambayo yanazungumzia uvunjifu wa haki za binadamu na kutoa mapendekezo. Mengine yanakuwa yana nguvu ya kisheria, mengine ya mapendekezo yake yanakuwa ni mapendekezo tu ambayo yanabidi mamlaka husika za nchi ziyafanyie kazi kwa nia njema. Lakini pia zinapitia sheria mbalimbali, mikataba mbalimbali kimataifa na kikanda, na nafikiri hapa ndio tunaposimamia kwenye hoja nzima ya itifaki ya Maputo, itifaki nyingine mbalimbali na mikataba ya kimataifa na hata kikanda ambayo nchi zetu zote ni wanachama. Kwa hivyo lengo la kupitia sheria hizo au mikataba hiyo au itifaki hizo ni kutoa mapendekezo namna ya nchi kuzingatia, na lengo likuwa ni kusimamia kwamba haki zinapatikana kwenye ile nchi husika kwa maslahi mapana ya wananchi. Pia kuna kushauri serikali mbalimbali, serikali zetu au serikali na wadau mbalimbali panapokuwa panaonekana pana uvunjifu wa haki za binadamu. Mara nyingi majukumu haya yana ugumu wake kutekelezeka, na hapa ndio inapotokea changamoto. Mara nyingi utekelezaji unashindwa kufanyika, hata kutoa taarifa kwenye mamlaka husika, na hapa tunazungumzia Tume ya Haki za Binadamu na Watu ya Afrika, lakini na sehemu mbalimbali ambapo nchi zetu zimeridhia. Na hapa tu niseme kwamba kabla sijaendelea kuongea, nichukue nafasi kwa upande wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Tanzania kuishukuru kwa dhati kabisa kituo cha haki za binadamu cha Afrika Kusini chini ya Chuo Kikuu cha Pretoria, ambapo ametoka kuongea tu dada yangu Mlondi Nsibaze. Nawashukuru sana, na kwa niaba ya tume tunashukuru kwa kazi hiyo nzuri walofanya, na naamini baadaye na sisi tutakuwa na nafasi nzuri ya kutoa taarifa yetu, ndio imani yetu. Sasa niseme tu majukumu haya wakati mwingine ni magumu, yani machangamoto kubwa kwa kuendelea, na kunakuwa wakati mwingine hakuna dhamira ya kisiasa kuendelea mambo hayo au kusimamia masuala yanayokuwa yanazungumziwa na taasisi zetu, tume zetu, na kila mtu anaelewa taasisi yake imekaa katika mazingira gani. Lakini pia tuna uelewa mdogo wa viongozi na wananchi kwa ujumla kwenye masuala mazima ya itifaki ya Maputo na masuala mazima ya haki za wanawake, watoto na watu wazima. Tunakuwa pamoja na changamoto ambayo imezungumzwa hapa na wenzangu, lakini nataka niisimamie vile vile kwamba taasisi zetu nyingi zimekuwa na changamoto ya kutokuwepo kwa rasilimali fedha, na wakati mwingine pia rasilimali watu ambao ndio naitwa swala la kitaalamu. Unapokuwa hauna wataalamu, nayo changamoto na ambayo inaonekana kwenye taasisi zetu. Wenzetu wa Kituo cha Haki za Binadamu Chuo Kikuu cha Pretoria wamezungumzia, wametoa mafunzo kwa taasisi 55, ni nyingi, lakini bado kwa nini tunaona changamoto inaendelea ni kwamba kuna watu wanakuja na kutoka kwenye taasisi zetu, inakuwa ni changamoto kubwa. Nini kifanyike? Kwa maoni yangu wakati kwa napitia katika andiko hili ni kwamba kuna haja ya kufanya ushawishi wa mara kwa mara katika kuongea na wataalamu wa serikali na serikali kwa ujumla, na lengo likuwa ni kupata msimamo mzima wa hali halisi ya haki za binadamu na hasa utekelezaji wa itifaki ya Maputo kwenye nchi zetu. Kila nchi kwa nafasi yake imefanya mambo makubwa tu, lakini ni vizuri kuweza kuwa na msimamo wa kuonekana kwenye mazingira hayo.
na ni vizuri kwa taasisi zetu kuwa na mahusiano chanya na serikali, kwa sababu bila kuwa na mahusiano chanya na serikali, ni kweli tunazo sheria zetu zinatuambia sisi tuko huru na NHRIs au taasisi za kibinadamu ziko huru, ni kweli, lakini uhuru huu wakati mwingine unakuwa na changamoto yake kama utakuwa hausimamii misingi inayopaswa kwa kuendana au kwa kuipitia miongozo ya serikali na kwenda kule katika kuiboresha. Kuna haja ya kufanya pia kwa ajili ya kuelewa mpana, kufanya warsha mbalimbali, makongamano na wadau mbalimbali wa serikali ili waweze kuelewa nini tunachozungumzia wakati tunapozungumzia masuala haya. Lakini pia kuwa na wadau hapa nazungumzia wenzetu wa asasi za serikali za kiraia ambao kwa kiasi kikubwa wapo chini kabisa na wananchi, na kwa swala la takwimu wao ndo wanajua takwimu vizuri, japokuwa tuna mifumo ya nchi na fahamu takwimu, lakini wao pia wanaweza kutuletea takwimu na ndipo tukaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo ushiriki wao nao unatakiwa muwepo na uchukuliwe kwa nafasi kubwa. Kuna haja pia tunapozungumzia masuala haya kushirikisha wadau mbalimbali wa dini, viongozi wa kimila na wazee wenye maoni mbalimbali. Tunafahamu kabisa Afrika tuna misingi mikubwa kwa wazee wetu na kwenye tamaduni zetu, na sisi japokuwa ni bara lakini hatuna tamaduni zinazofanana. Kwa hivyo ni vizuri kama taasisi za haki za binadamu kuwa na mahusiano chanya na hii jamii ambayo tunaizungumzia, kwa sababu swala la wanawake, mifumo dume iliyopo inatoka kwenye miono yetu na miongozo yetu na tamaduni zetu. Kuna haja ya kushirikisha, tumeambiwa hapa tunatakiwa tuongee, na nafikiri ni vizuri kushirikisha pia mamlaka mbalimbali za kanda na kitaifa. Na kwa mfano hapa tunamuona tunayo mechanism ambao Mheshimiwa Commissioner anaisimamia kama sijakosea. Sasa ni vizuri kupata kila wakati kupata muda wa kukaa na kuomba ushauri wao na kuruhusu kuwa na mahusiano ya karibu na hizi mechanisms au mifumo ambayo itusaidia kutuwezesha sisi kuwa na uelewa mpana na mwisho wa siku kuwa na taarifa na bila kujifungia tu wenyewe. Kuhusu hoja ya rasilimali, nafikiri ambayo tunaizungumzia kila wakati na tumeizungumza kwa kirefu hapa, nafikiri suluhisho ya hoja hiyo zipo nyingi, na kama taasisi za haki za binadamu hatupaswi kujifungia wenyewe. Tunajua miko yetu, tunajua nini cha kufanya. Kama ni vizuri kuwapata wataalamu, na ndio niliposema hapa wenzetu wa kituo cha haki za binadamu cha Pretoria, wao wana nafasi nzuri na wana utaalamu wa kutosha na wamejikita kwenye eneo hilo. Ni vizuri kuwatumia na tukafanya tunazoweza kufanya. Na labda ikikupendeza tu Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe kwa mfano kidogo tu kwa ajili ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ya Tanzania, hapo tumeshirikiana na kituo hiki. 1 more minute to wrap up. Asante, nashukuru. Ni kwamba tumekuwa na mashirikiano mazuri na kituo hiki na tumefanya semina nao, na kwenye semina ile ambayo ni kwa lengo la kufundisha, kutuwezesha, tulikuwa na wadau mbalimbali, tulikuwa na asasi za kiraia, tulikuwa pia na wadau kutoka serikali na wizara husika ambao wanaandaa taarifa, na tulijadiliana kwa kirefu na kupata uelewa mpana, na tukaja na mapendekezo kwamba kuwe na utatu, manake tume, serikali na asasi, na kuandaa taarifa ambayo itatuletea na kuwa na maelewano au mkataba ambao unaweza kusema MOU kwa lengo la kuja baadaye kuandaa taarifa na kuifanyia kazi. Niseme kwamba yako mengi ambayo sisi kama taasisi tukafanya kwenye kuhakikisha kwamba itifaki hii inatekelezwa na pamoja na itifaki nyingine, lakini umuhimu ni kwamba lazima tuwe tayari kushirikiana na wenzetu, mamlaka mbalimbali ambazo zinataka kusaidia kwenye swala la fedha, lakini pia kwenye swala la rasilimali watu, lakini pia kwenye swala la utaalamu ambao wao watatuongoza na kutufikisha tunavyotakiwa kwenda. Lakini pia ni muhimu sana, tunafahamu sisi wajibu wetu kama taasisi za serikali za haki za binadamu, mambo mengine hatuwezi kufanya pekee yetu. Tunaweza sisi tukaleta taarifa kila wakati, lakini mwisho wa siku ikawa haina umuhimu au haina ile muono wa serikali au serikali kuichukua kama ya kwake wakati mwingine, au sikuleta taarifa tu lakini serikali isilete. Kwa hivyo ni vizuri kuwa pia na majadiliano mapana na ya lengo la kuboresha na kukaa na serikali
wakati mwingine, lakini kuangalia pia mamlaka mbalimbali na mazingira ya kazi ya kila nchi. Tanzania haiwezi kawa sawa sawa na Ghana kwenye utendaji kazi wake, wala Afrika ya Kusini au nchi nyingine yote ile. Kwa hivyo ni kila taasisi ya haki za binadamu kujiangalia mazingira iliyopo na hali halisi ya utendaji kazi wake, sheria yake na wajibu wake kwa jamii yake, na mwisho wa siku kuona kwamba mikataba na itifaki mbalimbali za kikanda na za kimataifa zinafanywa kazi. Niseme kwamba changamoto tunayo, lakini changamoto hii kama tulivyoambiwa na ninavyoiona inaweza ikafanywa kazi kama tukiwa tumejiachia wazi kwa kushirikiana na wenzetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa, naomba niwasilishe. Asante sana. Thank you very much, Sanabu. Sharing the, can you switch off your mic, please? To sharing your perspective from the NHRIs, identifying the role of NHRIs in the state reporting process, some of the challenges that are faced by NHRIs, and also we've noted the specific recommendations we have made. I'm sure these are useful. Some of them are already being implemented. Maybe we just need to reinforce and sustain those recommendations you've mentioned. I note you've also talked about the issue of mobilization, which is very important. We need to mobilize. That's why we engage in promotion missions to ensure that countries are aware of where they're lacking and what they can do so that we draw attention. And you've raised a very pertinent issue related to the role of traditional leaders. It's very important because some of the challenges, as you've highlighted, related to masculinity stem from, in quote, traditions and customs. So these are all noted. And I also note that you have highlighted the role of the center so that at least people who have problems can approach the center. At this juncture, I have observed, it's time for Q&A and contributions. I observe the flag of Eritrea has been up, so I'll give Eritrea the opportunity to intervene. Thank you. Thank you, Honorable Commissioner, for giving us the floor. First, it's good to see the members of the Commission and representatives of states, NGOs, and NHRIs in person after almost 3 years of virtual meetings. And I would also like to congratulate my neighbors, the people and government of the Gambia, for building the state-of-the-art conference center. Madam Moderator, as you underscored that reporting obligation is a critical element of our commitments as member states. And as underscored by many of the speakers, we are starting from an already low base of reporting. However, this is also compounded by proliferation of new human rights instruments on ever narrower teams and groups of people. This undoubtedly will negatively affect the already low level of reporting. And in our delegation's understanding, to curb this problem, we think it's important to control the proliferation of human rights instruments, and in case of new instruments, to create clear awareness on the reporting responsibility of states, and when we develop new instruments based on necessity, to avoid duplication of reports, rather work towards consolidation of the reports. And also it's important to increase periodicity from 2, in which we have in most cases, to 4 or other reasonable years, to give member states adequate time to implement their commitments and to report substantive which are similar. So it would be important for the Commission also to work with member states on tailoring reports prepared for UN instruments to requirements under our own instruments, which is the African Union, the Banjul Commission, and the other organs. We thought if we manage to do at least some of this, we can assist member states and also see a real improvement in reporting. Thank you, Madam Chairperson. Thank you very much, distinguished delegate from Eritrea. You've raised very pertinent issues regarding resources and duplication of efforts, periodicity of reporting cycle, which is 2 years. As you know, this is
embedded in the charter, and for us to move away from that, we have to amend the charter. And I'm sure, distinguished delegate, you are aware of how difficult it is to go through the process of reviewing the charter. So until such time, or reviewing any instrument for that matter. So until such time, but we've noted that until such time that that is done, we keep to that. But at the level of the Commission, what we have done to ameliorate the situation, we have tried to work around the periodicity in terms of ensuring that when you present a report, time doesn't begin to run until you get our concluding observation. So from the time you get to your concrete observation, that's when time begins to run. So that is just something we've done within our means to ameliorate, because we hear you and we know the burden on member states. On the issue of proliferation of instruments, I'm sure you're not alluding to the Maputo Protocol, because the Maputo Protocol was very important and pertinent, and it was necessary to have the Maputo Protocol. It's not one of those instruments, and I don't even think that there's any particular instrument that is irrelevant. But just to reiterate, as member states, actually, who sign up to these instruments, and once you sign up to the instrument, it's an obligation to keep to the reporting or reporting requirements. But we note your concerns regarding, and we are happy that you're actually recommending, which is our recommendation also, that when member states report to the UN bodies, they take that opportunity to also report, use the information, like I indicated at the very beginning. The data is the same. So use the same data to report to the regional body. But I think the question I need to ask is, why is it that member states find it easy to report to UN and global treaty bodies as opposed to reporting to their own? This is our own that we have adopted. So that's the question we all need to ask. But thank you very much for your intervention. We've noted that. And we thank you for being a very persistent and consistent contributor to the debates of the Commission. Thank you. I have, is it Inclusion Ghana? Oberon Jalil, registered. Are you in the room, Inclusion Ghana? Okay, time is up. Inclusion Ghana? Oh, Inclusion Ghana is not around. I'm just being informed by the chair that time is up. Still one minute? Sorry? Oh, Angola, sorry. I didn't see Angola. Angola quickly. I'll give you 1 minute because I'm informed by the chair that our time is up. We've run out of time. Sorry about that. Muito obrigada, Senhora Presidente do painel, Senhora Comissária Janete G. Considerando todos os protocolos observados. Angola intervém neste painel para partilhar as nossas boas práticas, mas também os nossos desafios relativamente ao ciclo de projeto, a ratificação de tratado. Nós temos também que harmonizar a legislação, implementar esses tratados, ter um mecanismo de reporte, seguimento dessas recomendações e também seguimento das queixas em matéria de direitos humanos, não só no sistema africano, como no sistema internacional. Nós temos um mecanismo desde 2019. Para terem uma ideia, nós já elaboramos 22 relatórios de todos os diferentes tratados de direitos humanos. A nossa comissão faz parte daquele grupo que as Nações Unidas chamam National Mechanism for Reporting and Follow-up, mas tem sido um grande desafio fazer o acompanhamento e reportar. 2 anos para a Carta Africana, depois tem os 3 anos para o bem-estar da criança, protocolo de Maputo, Kampala e fora os outros protocolos. Então, nós pensamos que a Comissão devia pensar num mecanismo consolidado. É verdade que existem o regulamento de 2020, mas é muito importante ver um mecanismo consolidado para ajudar os Estados a reportarem os 3 em 1. Neste momento, nós estamos a fazer os 3. Da Carta Africana é relatório de seguimento, do Protocolo de Maputo é relatório de seguimento, mas Kampala é o primeiro. E ter um consolidado, um mecanismo visado seria muito bom. Então, a nossa recomendação é que a Comissão trabalhe com os Estados-partes para saber quais são os constrangimentos na implementação destes relatórios. Muito obrigada. Thank you very much. I'll just give 1 minute to each panelist. Just 1 minute, please. Not just concluding statement. Mohammed, quickly. 1 minute. Thank you, Honorable 30 seconds, if I may.
Donc juste très brièvement, il y a une référence qui est revenue avec insistance dans les différentes déclarations ou présentations. En fait, c'est l'engagement politique. C'est très important. Donc c'est vraiment la base qui pourrait faire avancer l'exercice de présentation et d'examen des rapports périodiques au niveau de la Commission africaine. Cela ne réduit pas les responsabilités des autres intervenants, notamment donc, comme on l'a vu, la société civile et les INDH, mais également la Commission aussi, pour mener à bien le processus de présentation et d'examen des rapports. Et donc nous souhaitons réitérer donc, notre main tendue à l'ensemble des États partis pour éventuellement pouvoir avancer sur ce dossier. Merci beaucoup. Very much. One sentence. Mine will be to extend gratitude to the African Commission and other stakeholders for affording Eswatini an opportunity to share her experiences and best practices during the course of preparing the Maputo Protocol, and also to thank the opportunity to learn from esteemed delegates and the Commission on how we can overcome the challenges that surround state reporting under the African Charter and Maputo Protocol. Thank you. Thank you very much for keeping to the time. Suzanne, concluding statement. Just to conclude by saying that we appreciate the fact that the responsibility of state reporting remains for the member states, and we encourage that, particularly where they have received support to gain these skills, they should ensure internal skills transfer, because we understand that personnel move around, and therefore we encourage personnel skills transfer so that the continuous process of reporting periodically continues. Thank you very much. Thank you very much, Suzanne. We have the contribution from the perspective of NHRIs. Just a concluding sentence. Nashukuru sana kwa nafasi hii, lakini pia niseme kwamba swala la kutoa taarifa linakwenda sambamba na utekelezaji wa yaliyofanyika kwenye nchi husika, na tume za haki za binadamu ni wadau wakubwa kwenye hili. Lakini najaribu kuangalia na kushauri pia tume kuja na taarifa ambazo ni taarifa kivuli au mbadala kama inavyotakiwa, wakati mwingine zitakuwa hazina uzito unaostahiki. Kwa hivyo ni vizuri kwa kutumia mamlaka ya tume ya haki za binadamu na watu ya Afrika, lakini pia kutumia viongozi na wawakilishi wa serikali, mabalozi walioko hapa, kuona namna gani sahihi zaidi ya kuweza kuwashawishi viongozi au mamlaka husika pia kuweza kutoa taarifa kwa upande wa nchi kwenye hizi mamlaka, kwa sababu ndio itatoa msingi mzuri zaidi wa kuwa na taarifa za kivuli, lakini pia itatoa msingi mzuri zaidi wa kuonyesha ni kwa namna gani tunaweza kusimamia na kulinda haki za wanawake na za binadamu kwa ujumla kwenye mataifa yetu. Nishukuru kwa hatua hii na asante sana. Thank you very much. At this stage, I would like to thank all the panelists for their presentations and for sharing their perspective. And I'm glad that we have member states who are here. So if any of you fall within the category of member states that have not been able to present their reports under the Maputo Protocol or the Charter or any other instrument of the Commission, I think we've had the presentations and we've also listened to the challenges. But despite the challenges, something that keeps recurring is the political will. Because we're told that despite the fact that some of us have been given the technical assistance, we still lack the political will to be able to implement this. It's a commitment we have, it's an obligation, and we urge you all to live up to that obligation. I thank you very much for your kind attention. Thank you. Nous remercions la commissaire Janet Salanjay et tous les panélistes pour la qualité de leur exposé et surtout pour les différents éléments qui ont été exposés en rapport avec le rapportage sur le protocole de Maputo. On a débordé de quelques minutes, on va tâcher de ne plus le faire pour le panel qui arrive. On va appeler maintenant les panélistes qui doivent intervenir sur le panel, sur la feuille de route d'Addis Abeba.
Vous savez que c'est une feuille de route dans le cadre de la coopération entre les procédures spéciales des Nations Unies et celles de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a nécessité de plus en plus de définir une vision commune pour la prochaine décennie. Vous savez que cette feuille de route d'Addis Abeba date de 2012, à ne pas confondre avec la dernière feuille d'Addis Abeba qui a été adoptée, comme je le disais dans mon discours introductif, entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette deuxième feuille de route, c'est sur la complémentarité entre la Commission et la Cour. J'invite les panélistes à devoir venir nous rejoindre. Madame la vice-présidente, qui est une des panélistes dans le cadre de ce panel, qu'elle puisse les rejoindre également au niveau de ce panel pour une visibilité beaucoup plus approfondie de ce panel très important. Alors, pendant que dans l'intérêt du temps, on ne va pas attendre, on appelle Anna Foster, si elle est là, qu'elle puisse venir. Madame Maya Salih Fadel, elle est là. Le rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion et d'association, M. Clément Voulet, est également appelé à rejoindre le podium. Pendant ce temps, Madame Rakeb Mesele, qui est la Deputy Chief Commissioner au sein de l'Ethiopian Human Rights Commission, elle est là, elle s'installe. Madame Anna Foster également. Donc le panel est complet. En tant que... je voudrais faire une allocution d'ouverture comme modérateur et ensuite il y aura un visionnage de vidéo et par après, Madame la commissaire Maya Salih Fadel prendra la parole, ça sera ça l'ordre des paroles. Madame la commissaire Maya Salih Fadel prendra la parole. Et ensuite, ça sera Madame Rakeb, Madame Anna Foster. Ensuite, il y aura une interaction avec les participants et nous finirons par Monsieur Clément Voulet qui terminera ce panel. Le tout pour ce panel, c'est 1 heure. C'est 1 heure pour ce panel également. Je tiens, vu que nous travaillons depuis le matin, qu'on termine à l'heure qui a été prévue pour que nous puissions terminer. Alors, je pense que, comme j'ai eu à vous le dire au début, les institutions, les procédures spéciales des Nations Unies, ainsi que les procédures spéciales de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ont un Memorandum of Understanding qui les lie depuis 2012. Dans ce cadre, nous réalisons souvent des activités conjointes. Dans ce cadre, nous collaborons efficacement. Tous les mécanismes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont des mécanismes correspondants au niveau des Nations Unies. Et il est tout à fait normal parce que le travail que nous faisons, il est le même. Il se fait pour les mêmes faits, pour les mêmes pays, pour les mêmes juridictions. La collaboration est devenue plus qu'une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue pour l'Organisation des Nations Unies et pour l'unité africaine, plus précisément la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vais plutôt céder le rôle de modérateur à Madame Maya Salih Fadel, qui va conduire ce panel pour 1 heure. Tout ce que je vais lui demander, c'est simplement de veiller à ce qu'on ne dépasse pas l'heure pour permettre aux participants qui sont fatigués de devoir retourner chez eux avec un peu de force et nous revenir encore demain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également saluer la présence de tous les participants. Alors, pour le déroulé de ce panel, pour ne pas perdre de temps, nous allons avoir le visionnage de la vidéo commémorative des 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba. Alors, je ne sais pas si les techniciens sont déjà... Oui, normalement. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui? D'accord.
In 2022, we celebrate the 10th anniversary of the Addis Ababa Roadmap. The roadmap was agreed upon at a consultation held in Addis Ababa in 2012 between the Special Procedure Mechanism of the United Nations and the African Commission on Human Rights. It provides a guiding framework to encourage and strengthen the cooperation between the two mechanisms. The roadmap builds on several resolutions of the UN General Assembly, the UN Human Rights Council, and the African Commission on Human Rights. In the past 10 years, the work of the roadmap has been quoted as one of the success stories, and it has inspired a number of similar joint efforts with other regional human rights mechanisms. Ce mécanisme a maintenant 10 ans. C'est le moment non seulement de le fêter et d'évaluer. On ne peut pas fêter si on ne connaît pas les défis. La feuille de route d'Addis Abeba a évolué avec une tendance spécifique par rapport à la collaboration que nous avions développée, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de communiqués conjoints entre les deux partenaires, dans le cadre également de visites conjointes avec la Commission africaine et les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Nous avons également eu la possibilité de développer pendant ces 10 années des panels conjoints, aussi bien à Genève, aussi bien lors des sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, autant d'activités qui permettent aujourd'hui, au bout de 10 ans, d'évaluer et de faire un bilan de la feuille de route d'Addis Abeba. During my 6-year term, I have been very privileged to collaborate with the African Commission and particularly with the AU Rapporteur on the human rights of migrants, refugees, and displaced persons. In many fora and events, the Addis Ababa Roadmap has provided us human rights experts from both mechanisms to engage with each other and most importantly, to contribute to our respective work in enabling human rights impact on the affected populations. This is usually someone that is comfortable with the member state actually helps in identifying this person. We then have drafting workshops where the relevant government come back again, and then we have sitting down to draft the state report. After that, the report is then drafted either with the help of the technical assistant that we have appointed or Tunisia, and I think that was very helpful. And this is good for people in the field, both United Nations colleagues and civil society, as well as governments. It's important for at least the two mechanisms to leverage their comparative advantage, but also to maximize the meager resources allocated to them. But again, it also provides the opportunity for them to speak with one voice on issues of concern. On a été confronté à beaucoup de défis pendant ces 10 dernières années. L'un des défis majeurs aurait été comment réaliser les activités ensemble. Comment initier et diriger des activités ensemble entre le mécanisme de la Commission africaine et ceux des Nations Unies. Il y a eu des occasions ratées, il y a eu des occasions manquées. La dernière occasion étant celle où les deux mécanismes auraient pu joindre ensemble leurs efforts pour effectuer l'enquête qui était nécessaire au début de la situation d'insécurité qu'il y avait dans la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Considering that Africa, as a continent, has the most number of internally displaced persons in the world, thank you for the opportunity to contribute to the protection of their human rights through the Addis Ababa Roadmap. And thank you to the African Commission, especially to AU Commissioner Maya Fadel, for making her voice heard in the UN Human Rights Council. Only if our voices are heard together can we be in solidarity for internally displaced persons. This is what the Addis Ababa Roadmap provides. L'heure est au bilan, mais l'heure est également à la prospective, c'est-à-dire à la projection vers l'avenir. Je voudrais donc encore une fois rappeler l'importance de cette feuille de route d'Addis Abeba et la possibilité pour tous les commissaires
en fonction de leurs thématiques spécifiques et également inviter toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, que ce soit procédure thématique ou pays, à renforcer cette collaboration, à aller de l'avant et à mettre en place un nouveau plan d'action pour les 10 années à venir. Merci. After its first decades, we are at an important juncture for the roadmap. It is now time to accelerate efforts to join forces for the protection and promotion of human rights, which are increasingly put in danger, including by the anti-rights groups. First, the roadmap should become a key tool to enhance protection of the civic space in the continent. All of us doing work at the international and regional level are concerned and should be involved. Let's join forces with civil society too to use the roadmap at the benefit of civic space in the region. Second, the roadmap should also become central when facing crisis, regardless of the nature of the crisis. The COVID-19 pandemic taught us that crises know no border, and controversially, human rights-based response to crisis should be transnational, linking the regional and international responses. The regional and international human rights mechanism continuously monitor and observe situation and trends. The next step should be to cooperate in order to turn these observations into early warning to prevent crisis to set or deteriorate. These are ideas which I hope can form the basis on which to further build the roadmap we want in the next decades. I thank you. Merci beaucoup. Merci pour les applaudissements. Et je crois que la vidéo exprime réellement, je dirais, la réussite d'un pari audacieux que nous avions lancé il y a 10 années de cela à Addis Abeba, le 12 janvier 2012. Et force est de constater que la feuille de route d'Addis Abeba a fonctionné avec un paquet de détermination du côté des deux mécanismes. Je vais donc vous délivrer en quelque sorte, comme cela m'a été indiqué, le point sur la réalisation et les défis des 10 dernières années de la feuille de route d'Addis Abeba. La feuille de route d'Addis Abeba, tout d'abord, s'appuie sur un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, également du Conseil des droits de l'homme, mais aussi de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sans oublier un regard vers l'Union africaine qui elle-même encourage la collaboration entre le système universel et les systèmes régionaux relatifs aux droits de l'homme. La feuille de route d'Addis Abeba a donc été adoptée lors d'une rencontre, comme cela a été évoqué dans la vidéo, à Addis Abeba, pour fournir tout ce que l'on a appelé un cadre d'orientation générale pour encourager les deux mécanismes, c'est-à-dire mécanisme des Nations Unies et mécanisme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à développer un cadre de coopération, de partenariat et également envisager très rapidement quelles ont été les réalisations de la feuille de route d'Addis Abeba, car nous sommes dans la commémoration des 10 années de la feuille de route d'Addis Abeba qui coïncide également avec la commémoration des 35 années d'existence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, l'heure est au bilan. Comme je l'ai dit, un bilan qui va nous permettre également de nous projeter vers les 10 années à venir dans le cadre de la prospective. Pour ce qui est de cette feuille de route d'Addis Abeba, il faut bien comprendre que les deux mécanismes qui sont au cœur même de ce cadre d'orientation sont tout d'abord les commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, donc l'action première viendra de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et nous avons en face de nous des procédures spéciales des Nations unies qui sont beaucoup plus rattachées comme étant un mécanisme du Conseil des droits de l'homme. Alors pour expliquer très rapidement, les procédures spéciales, ce sont à l'heure actuelle à peu près 59 procédures spéciales qui sont partagées entre 45 mandats thématiques et nous avons 14 mandats pays. Alors, ces procédures spéciales sont composées d'experts indépendants, tels que nous le sommes également au niveau de la Commission africaine, donc des techniciens. Nous ne sommes pas du tout les représentants des États. Et les procédures spéciales des Nations unies,
justement, se départage entre l'existence de rapporteurs spéciaux, d'experts indépendants et de groupes de travail. Au niveau de la Commission africaine, nous avons à peu près 14 mécanismes spéciaux qui sont répartis entre 11 commissaires. Donc je peux déjà vous dire que nous avons en face de nous 59 procédures spéciales pour les Nations Unies, à peu près 11 commissaires qui portent, je dirais, 14 mécanismes spéciaux. Donc la feuille de route d'Addis Abeba est importante parce qu'elle a permis également, dans le cadre de différentes recommandations, suite à la réunion d'Addis Abeba, de planter le décor de cette collaboration en demandant tout d'abord à ce qu'il y ait une promotion des activités conjointes sur des questions thématiques identifiées conjointement, de développer également un programme commun d'activités, y compris, je me souviens, à Addis Abeba, nous avions évoqué une planification sur 3 à 5 ans et ponctuée par ce qu'on appelle des évaluations à mi-mandat. Collaborer également dans le développement des normes de droit international et bien sûr renforcer de plus en plus la collaboration entre les mécanismes régionaux des droits de l'homme et les mécanismes des Nations Unies. Donc à partir de ces recommandations, il a été mis en place tout d'abord des points focaux au niveau des 2 secrétariats, secrétariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et également secrétariat des procédures spéciales. Et nous avons également mis en place un groupe de travail conjoint qui est composé à la fois par des commissaires et également par des représentants de procédures spéciales. Ce sont donc ces 2 organes qui constituent ce que j'appellerais le bras armé de la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba et le bras fonctionnel. Alors, pour reprendre un petit peu les activités que nous avons pu décliner pendant ces 10 années d'activité, je dirais tout d'abord qu'il y a eu un grand nombre de déclarations et de communiqués de presse conjoints publiés à plusieurs reprises. On peut compter notamment aussi bien des déclarations et des communiqués de presse sur des thématiques conjointes. Parfois, les communiqués peuvent être bilatéraux comme il peut être conjoint lorsqu'on fait appel à plusieurs procédures spéciales des Nations Unies et plusieurs commissaires également de la Commission africaine. Nous avons eu également de publier des communiqués à l'occasion de la célébration de journées internationales, par exemple pour les migrants, pour les réfugiés, etc. C'est également une manière de renforcer cette collaboration. Nous avons également eu, à la suite d'événements graves parfois, touchant aux situations des droits de l'homme, à publier des communiqués d'alerte par rapport à des violations des droits de l'homme dans des pays donnés ou par rapport à des groupes donnés de personnes. Alors, il était prévu également dans cette feuille de route d'Addis Abeba d'organiser des visites conjointes. Là, c'est un petit peu, je dirais, le bas qui blesse parce que nous n'avons pas pu organiser suffisamment de visites conjointes entre les 2 mécanismes. À ma connaissance, je crois qu'il y a eu deux visites conjointes organisées par les 2 mécanismes. Nous y reviendrons. Cela est dû notamment à des considérations d'ordre financier, également de format de ces visites. Alors, deuxième grande activité, il s'agit des participations réciproques aux sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et également aux réunions annuelles des procédures spéciales. Alors, on peut déjà identifier que cette participation des procédures spéciales aux sessions ordinaires de la Commission africaine est une participation régulière, constante, et la preuve en est qu'aujourd'hui, lors de cette 73e session, nous accueillons, si mes souvenirs sont bons, à peu près 5 procédures spéciales, accompagnées également des structures afférentes à ces procédures spéciales, donc des structures du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Alors, c'est effectivement le moyen de rapprocher le travail de la Commission avec le travail des procédures spéciales, thématiques surtout. Alors, la participation également des commissaires aux réunions annuelles des procédures spéciales, puisque une fois par an, au niveau des Nations Unies, donc du moins de Genève, il y a la réunion des présidents des procédures spéciales, et à ce titre, la Commission africaine a eu l'occasion de participer à cette réunion des procédures spéciales et de délivrer un petit peu le bilan fait par la Commission africaine au cours d'une année. Il faudrait rappeler également que cette participation des procédures spéciales à la Commission africaine et de la Commission africaine à la réunion
annuel des procédures spéciales s'accompagne également, dans le cadre de la feuille de route d'Addis Abeba, à une participation, non des moindres par exemple, aux réunions statutaires du Conseil des droits de l'homme. Alors là aussi, nous n'avons pas envisagé de nombreuses présences de la Commission africaine aux réunions du Conseil des droits de l'homme, notamment lorsqu'il s'agit pour les États africains d'être examinés dans le cadre de l'examen périodique universel. Alors, il y a eu également un renforcement de la coopération entre le Conseil des droits de l'homme et les mécanismes africains des droits de l'homme, et cela apparaît lorsque la Commission africaine est invitée aux panels qui sont organisés pendant les sessions du Conseil des droits de l'homme. Alors, il s'agit de panels thématiques, parfois des panels qui portent sur la situation de certains pays africains, mais il est évident que la participation de la Commission africaine apporte encore une fois un éclairage concret, réaliste, objectif, notamment d'une thématique ou encore de la situation de pays. Alors, en marge également des travaux des sessions ordinaires de la Commission africaine, vous avez pu constater qu'il y a, en plus de la présence des procédures spéciales au panel pendant la session publique, il y a également l'organisation d'événements parallèles conjointement par les procédures spéciales et les commissaires en fonction, bien sûr, de leur thématique. Alors, il faut rappeler également que la feuille de route d'Addis Abeba avait évoqué la possibilité de mener conjointement des commissions d'enquête ou des commissions d'établissement des faits diligentées par le Conseil des droits de l'homme. Alors là aussi, le bilan reste relativement faible puisque nous pouvons porter à l'agenda de ces commissions d'enquête 2 commissions d'enquête, celle du Mali et celle du Burundi, qui ont été menées à la fois par des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme et des commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, il y a de la participation à d'autres activités thématiques, notamment des commissaires et des procédures spéciales. Il s'agit de l'implication des 2 mécanismes dans ce qu'on appelle le travail thématique. C'est-à-dire, ce sont des réunions conjointes qui sont organisées par les groupes de travail, par les procédures spéciales, par les comités également, notamment en ce qui concerne la Commission africaine, et qui impliquent des activités de réflexion, d'élaboration ou d'adoption de textes de soft law, c'est-à-dire des principes directeurs, mener des études, adopter, examiner des lignes directrices, adopter également et réfléchir ensemble à des observations générales. Et très souvent, dans l'élaboration de ces textes de soft law, donc de droit mou, nous avons associé des procédures spéciales du système des Nations Unies. Il y a également, à travers cette relation conjointe par rapport à un travail thématique, ce qui est important, c'est l'échange d'expertise et l'appui technique qui peut être apporté par les procédures spéciales. Et les procédures spéciales peuvent également profiter de notre expertise. Donc il s'agit de consultation et d'éclairage réciproque entre les procédures spéciales. Il y a également un autre domaine important qui mérite d'être souligné. Il s'agit du partage régulier d'informations, c'est-à-dire que toutes les informations relatives à des situations de droits de l'homme ou à des questions également relatives aux droits de l'homme sont régulièrement partagées entre les 2 entités à travers notamment nos points focaux du secrétariat et également à travers également les commissaires qui constituent le groupe, je dirais, focal. Alors, j'ai quand même pris le soin, parce que je n'ai que 5 minutes, de vous donner un état des lieux, notamment des mécanismes qui ont pris en considération cette feuille de route d'Addis Abeba et la manière dont nous avons pu fonctionner pendant 10 années. 10 années, c'est une commémoration, mais c'est également une évaluation, c'est-à-dire un bilan. Et sur ce plan, l'évaluation doit être réaliste. Il y a eu des avancées, il y a eu également des retards, il y a eu parfois des défis et des enjeux sur lesquels nous n'avons pas pu rebondir. Alors, cela est dû tout d'abord, si vous voyez déjà, comme je l'ai dit auparavant, le nombre de procédures spéciales au niveau des Nations Unies, c'est 59 procédures spéciales entre pays et thématiques. Au niveau de la Commission africaine, c'est 14 mécanismes spéciaux qui sont partagés sur 11 commissaires. C'est déjà, je dirais, un point faible parce qu'au niveau de la Commission africaine, nous ne pouvons pas couvrir toutes les thématiques qui sont prises en charge par les procédures spéciales des Nations Unies. Autre élément important, c'est que la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba
a évolué, je dirais, en dents de scie. Il y a eu des réalisations positives que nous avons dû renforcer parce que c'était intéressant d'avoir cette collaboration et de la concrétiser. Mais nous avons eu également des moments où il était difficile, par exemple, de mener, comme je l'ai dit, des missions conjointes et également d'avoir la possibilité d'organiser des commissions d'enquête lorsqu'il y avait des violations graves et massives des droits de l'homme. Alors, ce qui permet également de rendre compte de ce bilan, ce sont également des aspects budgétaires, financiers. Un des défis importants pour pouvoir être sur un pied d'égalité avec les actions qui sont menées par les procédures spéciales des Nations Unies, c'est également le manque de budgétisation de la feuille de route d'Addis Abeba. Donc nous avons eu la possibilité parfois d'être avec les procédures spéciales. Les procédures spéciales peuvent également être parmi nous, mais il y a eu beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles qui sont dus au fait que les financements n'existent pas ou les financements n'arrivent pas à temps lorsqu'il s'agit de mettre en place des activités conjointes. Alors, on a également très peu utilisé tous les mécanismes des procédures spéciales, je l'ai dit précédemment, et je pense qu'une des réalités aujourd'hui au cours de cette 73e session, c'est que nous avons accueilli un nouveau groupe de travail avec lequel nous avons échangé. C'est le groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine, et je crois que ça répond peut-être à la préoccupation du délégué de l'Afrique du Sud ce matin, lorsqu'il disait oui, il faut travailler avec le groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine. Cela a été fait, puisque hier nous avons eu déjà un panel, un événement parallèle hier après-midi. Nous avons également eu à échanger de manière bilatérale avec ce groupe de travail pour pouvoir développer cette thématique au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Enfin, pour conclure, je voudrais également dire que parfois nous avons trouvé peu de réponses aux sollicitations, notamment des commissaires, en ce qui concerne l'application de certaines activités de la feuille de route d'Addis Abeba. Et je pense qu'il serait peut-être nécessaire de repenser, je crois que c'est M. Clément Voulet qui va le faire, repenser la planification de manière conjointe, de manière à rebondir sur ce que j'appellerais des canevas de préoccupation, c'est-à-dire sur lesquels nous devons réagir de manière proactive. Ça, c'est un premier point. Je l'ai dit précédemment, il y a des défis budgétaires, mais ce qui est important, c'est que la participation aussi bien des procédures spéciales aux sessions de la Commission qui deviennent régulières et continues, doit également être, dans le cadre de la réciprocité, entamer également une participation efficace et effective des commissaires au niveau des travaux du Conseil des droits de l'homme, ou encore multiplier la participation des commissaires aux panels qui sont organisés lors des sessions du Conseil des droits de l'homme. Et également, parfois, nous avons eu l'occasion de participer également à l'élaboration de normes de soft law avec les procédures spéciales. Alors, je pense que j'ai déjà dépassé mon créneau horaire. Je voulais quand même dire que nous sommes encore loin de notre vitesse de croisière. Nous allons nous projeter encore sur 10 années supplémentaires. Je crois que les 10 années supplémentaires de la feuille de route apporteront des réponses, notamment au bilan que nous avons fait entre 2012 et 2022. Je vous remercie. Alors, je vais continuer à diriger ce panel et je crois que sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Rakeb Mesele, qui est la commissaire adjointe en chef de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et des peuples, et qui va évoquer les recommandations des INDH, des institutions nationales des droits de l'homme, sur la vision de la prochaine décennie de la feuille de route d'Addis Abeba. Madame, vous avez la parole. Merci, honorable commissaire. Good afternoon, everyone. Honorable Commissioner Remi Lumbu, President of the African Commission and member of the Joint Working Group of the Roadmap, honorable commissioners, distinguished ladies and gentlemen, the Ethiopian Human Rights Commission is very pleased to have this opportunity to participate in this panel discussion to reflect the perspective of sister human rights, National Human Rights Institution, NHRIs, and the network of African National Human Rights Institution, NAN, on this Addis Ababa roadmap 10-year journey. As it has already been said by many of us, 2022 is not only the commemoration of the 35th anniversary of the African Commission, it's also the 10th year anniversary of the Addis Ababa roadmap.
Article 45, sub 1 of the African Charter on Human and People's Rights requires African Commission to encourage national and local institutions concerned with human and people's rights and to cooperate with other African and international institutions concerned with the promotion and protection of human and people's rights, thus giving a clear mandate to the African Commission to collaborate with key partners, including NHRIs, civil society organizations, and the UN mechanism. In this regard, the Addis Ababa Roadmap is an important framework which encourages, strengthens, and guides cooperation between the special mechanism of the African Commission and the special procedures of the UN Human Rights Councils. The Addis Ababa Roadmap indicates that special mechanisms and special procedures can encourage CSOs and NHRIs, as well as other human rights mechanisms and partners of both systems, to promote enhanced cooperation between the two mechanisms. It is therefore apparent that both systems consider NHRIs as partners toward the promotion and protection of human rights. Distinguished ladies and gentlemen, Article 26 of the African Charter further provides that state parties have the duty to allow the establishment and improvement of appropriate national institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedom guaranteed by the Charter. Additionally, in its resolution on granting affiliate status to NHRIs, the African Commission recognized the important role of NHRIs and specialized human rights institutions. At the international level, the UN General Assembly and the Human Rights Council regularly adopt resolutions reaffirming international support for NHRIs and encouraging the participation of NHRIs across UN mechanisms and processes. The resolutions also recognize the important and unique role of NHRIs to monitor, advise, promote, and protect human rights at the national level. UN treaty bodies and special procedures routinely recommend for the establishment and strengthening of NHRIs pursuant to the principles relating to the status of national institution, also known as Paris Principles. In December 2021, the UN General Assembly adopted a resolution which indicates that NHRIs are the bridge between international and national human rights protection systems. The long-standing contribution of NHRIs to the work of the UN bodies and mechanism, including by sharing their independent human rights information and analysis, was recognized. In this month of October, the UN Human Rights Council adopted a resolution which welcomed the valuable participation and contribution of NHRIs and their networks, including their contribution for national mechanism for reporting and follow-up. The resolution further stressed that NHRIs, their members, and staff should not face any form of reprisal or intimidation, including political pressure, physical intimidation, harassment, or unjustifiable budgetary limitation as a result of activities undertaken in accordance with their respective mandates. Out of the 46 members of African NHRIs of NANRI, 30 are accredited by the Global Alliance for National Human Rights Institutions, GANRI, including the Ethiopian Human Rights Commission with an A status. And in practice, some NHRIs, including the Ethiopian Human Rights Commission, report to the African Commission on the human rights situation in their respective countries and to the various special mechanisms. Similarly, NHRIs, again, as the Ethiopian Human Rights Commission does, report to the Human Rights Council on the human rights situation in their countries. NHRIs also provide valuable information on context-specific thematic issues due to their unique understanding of the situation on the ground. For example, NHRIs are requested to provide information to special procedures on various matters, such as on the right of IDPs to participate in elections, or on the protection of the human rights of older persons. NHRIs are key stakeholders that special mechanisms and special procedures should meet during country visits, but also engage with prior to visits for information gathering, planning, and preparations. Distinguished ladies and gentlemen, we note that there has been encouraging steps toward implementation of the Addis Ababa Roadmap over the last 10 years, as we have seen it on the video, but also as per the Honorable Commissioner's Maya Fadel's presentation.
including the issuance of several joint statements, the organization of various joint conferences and seminars, and the holding of regular annual meetings of special procedures and special mechanisms. However, despite these successes, there are challenges and areas which require further attention, particularly the engagement and communication of special mechanisms and special procedures with NHRIs. For example, although the Addis Ababa roadmap indicates that NHRIs are partners of both systems, it does not set out how it can effectively engage with NHRIs and how NHRIs can support in the implementation of the roadmap. It is thus important to clearly stipulate how special procedures and special mechanisms can engage with NHRIs and what the role of NHRIs should be. There is also some level of duplication between the two systems, which adds to the workload of NHRIs. Further harmonization of the two mechanisms is recommended to synergize the impact and engagement of NHRIs with both systems. Awareness raising and targeted training should also be provided to NHRIs to further enhance their engagement with the mechanisms and in the implementation of the Addis Ababa roadmap going forward. To set the vision for the next 10 years, the mechanisms can consider adopting annual action plans to lay down specific area of intervention by the mechanism in a given year and how NHRIs and CSOs could actively support in the implementation. Distinguished guests, I wish to conclude by stating that the Ethiopian Human Rights Commission stands ready to work with the African Commission Special Mechanism and the UN Special Procedures toward the effective realization of the Addis Ababa roadmap. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Madame Raquet, pour votre présentation, dans laquelle vous consignez même l'engagement des INDH à vouloir travailler avec les mécanismes spéciaux de la Commission africaine, mais également les thématiques spéciales, les procédures spéciales des Nations Unies. Et vous l'avez si bien dit à la fin, un engagement des mécanismes réciproques avec les INDH. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Hannah Foster, qui est la directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme. Je crois qu'il n'est plus besoin de la présenter. Hein. Alors, elle va nous entretenir sur les recommandations de la société civile sur la vision de la prochaine décennie de la feuille de route d'Addis Abeba. Madame Foster, vous avez 5 minutes pour nous présenter les recommandations. Merci. Thank you very much, Madam Vice Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. I want to recognize the chairperson and members of the Commission. The relationship between the African Commission and civil society is very well placed in their rules of procedure and all other documents, and I think I will not go into that. And going back, let's say 18 to 20 years ago, it was felt and expressed at the forum that there was need for a coordination between the human rights special procedures at the UN and the African Commission. And civil society had proceeded to urge the two institutions to come together because we had challenges because civil society would be providing alternative reports to the Commission, and yet there are other states that have been presenting at the UN and have sort of not given much precedence to the African Commission. So the celebration of the Addis Ababa roadmap, 10 years of the roadmap, is something that has been very much welcome at the forum when we discussed it during the last forum. And it confirmed that most of the objectives have been achieved, but yet we highlighted a few areas that might add some successes, more successes to the implementation of the roadmap. And that touched on the area of collaborative actions. And in that particular area, we felt that, yes, when mechanisms of the Commission go on visits
we thought that it would be important to make sure that civil society is also alerted in those countries to assist, and as they have been doing with the African Commission. It was also highlighted that there was the need to engage civil society in terms of ensuring that there is more sensitization of the roadmap itself, as well as activities that are being carried out under this particular agreement. The forum also highlighted the fact that there should be more engagement of other themes. We recognize the deficit in terms of the UN special procedures having experts to carry out the work of 59 or so themes. But then also the deficit in terms of the African Commission having only 11 commissioners, felt that the African Commission should consider the hiring of experts in Africa to assist in making sure that they cover some of the other themes that have not been included. Another recommendation was that there should be consistent evaluation of the progress made, even highlighting some of the gaps that have been identified and trying to find common ground to resolve them. The fourth area is that there should be more involvement of other stakeholders. Civil society stands ready to ensure that we move forward. Yes, with this, the strengthening of our strategic partnerships, we felt was should also be on the agenda, so that we may be able to achieve more of the shared values that we have. Was that we consider learning from the Office of the HRC special procedures in terms of ensuring that fundraising should be done jointly, and also with other strategic partners who would be in a position to support the work that is already going on between the two institutions. It was also the last, but not the least, is that there is also need to ensure that civil society and all the other stakeholders are much more involved in this particular partnership, and to ensure that they themselves are able to contribute. We want to reiterate our commitment to this relationship, and also to urge you to ensure that we are not left out of the process. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Anna Foster, pour avoir restitué les recommandations qui ont été délivrées lors du panel tenu lors du Forum des ONG avec les procédures spéciales. Et je pense qu'une des recommandations importantes, c'est le fait d'impliquer un peu plus la société civile dans ce partenariat concernant la feuille de route d'Addis Abeba. Je crois que lors du panel, nous avions discuté de certaines possibilités, de certains écueils également, parce qu'on ne peut pas intégrer parfois la société civile, comme vous l'avez dit, dans des visites conjointes. Je le répète, je sais que vous l'aviez évoqué lors du Forum des ONG. C'est un peu difficile d'aller faire une visite conjointe en compagnie notamment d'une Commission nationale des droits de l'homme. Il y a une indépendance de la Commission africaine et j'insiste sur ce point. Par contre, lorsque nous faisons les visites conjointes, dans les termes de référence de la visite, et là je le répète, il y a toujours notamment une visite, une réunion avec les institutions nationales des droits de l'homme. Voilà. Alors, sans plus tarder, puisque nous sommes pris un peu par le facteur temps, avant de passer la parole à M. Clément, nous allons faire tout d'abord l'interaction avec les participants, et M. Clément Voulet interviendra pour définir justement la marche à suivre pour la prochaine décennie. Alors, je vais donc, sans plus tarder, ouvrir les débats pour à peu près, je vais dire, 15 minutes peut-être, Monsieur le Président. Alors, pour les débats, habituellement, mais je crois qu'on ne l'a pas fait ce matin,
je vais quand même demander aux commissaires de la Commission africaine si certains veulent intervenir, parce qu'ils sont directement interpellés par la feuille de route d'Addis Abeba. Alors, est-ce qu'il y a des commissaires qui voudraient apporter une contribution supplémentaire concernant l'application, le déroulé de la feuille de route d'Addis Abeba? Je suis devant, je ne vois pas si... Monsieur le Président, vous pouvez me dire s'il y a des commissaires qui voudraient intervenir? Non, il n'y en a pas. D'accord, très bien. Alors, nous allons passer la parole sans plus tarder aux honorables représentants des États ici présents, ou même des institutions de l'Union africaine ou d'autres institutions éventuellement. Pour gagner un peu de temps, est-ce que des représentants des États voudraient réagir, rebondir par rapport à cette feuille de route d'Addis Abeba qui met en symbiose notamment les mécanismes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les procédures spéciales des Nations unies? Ou alors, si vous voulez demander également des éclaircissements sur cette collaboration qui date déjà d'une dizaine d'années. Non, je ne vois pas de réaction non plus. Alors, les INDH, Institution nationale des droits de l'homme, est-ce que vous voulez ajouter autre chose par rapport au panel que nous avions eu ensemble au moment du forum des institutions nationales des droits de l'homme? Eh bien, ça va, je crois que tout le monde a bien compris la leçon, la feuille de route d'Addis Abeba. Oui, la vidéo a expliqué, donc c'était assez interactif. C'est bien, c'est comme à l'école primaire, quand on leur montre une vidéo, ils comprennent tout de suite la leçon. Oui. Alors, les ONG, les organisations de la société civile, par rapport aux recommandations qui ont été reprises par Madame Anna Foster, est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou éventuellement d'autres propositions éventuelles concernant l'implication des organisations de la société civile à la feuille de route d'Addis Abeba? Oui. Oui. Alors, les procédures spéciales présentes ici, je m'adresse à vous. Est-ce que vous voulez ajouter également quelques points? Est-ce que vous voulez réagir? Oui. Ah bon? Ah, d'accord, on n'avait pas la liste. Alors, j'ai quand même une ONG qui voudrait réagir, Equality No. Est-ce que vous êtes là? C'est Kayali Mwikia, African Program Officer. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, vous prenez un micro par rapport au... Voilà, il y a le podium. Allez-y. Ne soyez pas long. Allez-y. Oui. All right. My question is, it is now more than 8 years since the Commission passed Resolution 275 on protection against violence and other human rights violations against persons on the basis of their real or imputed sexual orientation or gender identity. The roadmap has been instrumental in the past in engagements between the Commission and other parallel organizations such as the Office of the High Commissioner on Human Rights and the Human Rights Council and the Inter-American Commission on Human Rights. Are there plans to continue and enhance this work in the next iteration of the roadmap, including through collaboration with civil society, national human rights institutions, lateral or parallel organizations, and other stakeholders? Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame. Good afternoon. Thank you, Commissioner. So, my name is Hawa Balde. I am the Chair Rapporteur of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. One of the remarks that I would like to make, perhaps an addition in terms of what has been the cooperation between the African Commission and the special procedures, is the example on the drafting of the guidelines on enforced disappearances. This has been a project that has taken a few years and was adopted this year. And the official launch will take place next Tuesday, and the African Commission has been very generous in inviting us, in inviting the working group to take part in this process, and we have been involved in all of the steps in the drafting process. I think this is also a good example on how this kind of exchanges can be made
between the two organs. Thank you. Merci beaucoup, Madame Awa Baldé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non? Alors, pour gagner du temps, je vais répondre à la question de Madame Awa Baldé. Effectivement, l'exercice réciproque que nous avons eu lors de la rédaction des lignes directrices sur les disparitions forcées est un exemple de positivité par rapport à la feuille de route d'Addis Abeba, puisque nous avions associé, et ça se passait en ligne surtout, parce que nous étions pendant la période du Covid, et d'ailleurs ça a eu quand même des répercussions importantes, le Covid, parce qu'elle nous a permis de rassembler notamment plusieurs participants, le groupe de travail sur les disparitions forcées. Nous avons même étendu une fois, je crois que vous étiez avec nous, au comité des Nations Unies sur les disparitions forcées, plus d'autres experts. Donc les échanges ont été très fructueux jusqu'au jour même où nous avons eu à valider ces lignes directrices sous la présidence du commissaire Idrissa Sow, et il y avait également la présence des représentants des procédures spéciales. Alors ce n'est pas le seul exemple. Moi je sais que j'ai également eu, toujours dans le même groupe de travail sur la peine de mort, l'observation générale sur le droit à la vie. Nous avions associé M. Feu Christopher Hans, qui était avec nous et qui a suivi tout le processus d'examen et également d'élaboration de cette observation générale sur le droit à la vie. Je ne voudrais pas me prononcer sur les autres activités. D'ailleurs, lorsque j'ai parlé dans l'élaboration des textes de soft law, lignes directrices, études, etc., mais je sais qu'on a toujours été en collaboration réciproque avec les procédures spéciales des Nations Unies, et ça va encore continuer. Il y a des projets, d'autres projets d'études, de lignes directrices qui sont en cours, et je sais que nous allons encore solliciter ensemble les procédures spéciales. Alors il ne faut pas oublier que même la Commission africaine a été sollicitée pour des études qui ont été prises en charge par les procédures spéciales. Je me rappelle moi-même avoir été sollicitée pour une étude sur l'usage de la force à l'époque, et avec des procédures spéciales. Donc il y a cet échange important en ce qui concerne le travail thématique. Je vais peut-être redistribuer la parole en ce qui concerne la question qui a été posée par Equality Now, en ce qui concerne les prochaines thématiques peut-être qui seront prises en considération par la feuille de route d'Addis Abeba, et je crois que ça nous permettra également de vous écouter, Monsieur Clément Voulet, sur... oui, il ne reste que 13 minutes. Alors, on va vous écouter puisque vous allez nous projeter sur la prochaine feuille de route d'Addis Abeba, et ça vous permettra peut-être également d'identifier les prochaines thématiques sur lesquelles nous allons rebondir. Merci. Merci, Madame la Vice-présidente. Permettez-moi d'abord de remercier la Commission pour l'invitation qui a été adressée à mes collègues et moi-même des procédures spéciales des Nations Unies, et pour aussi vous permettre aussi de savoir mes autres collègues qui sont ici. Je voudrais bien pouvoir citer leurs noms. Cela vous permettra également, y compris les États parties, les institutions nationales, si vous voulez bien les rencontrer en marge de cette session pour discuter d'un certain nombre de questions, vous pouvez le faire. Nous avons aussi, dans le cadre de cette célébration de la feuille de route, nous sommes venus ici, y compris Madame Meskerem Tejan, qui est membre du groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Nous avons aussi Madame Awa Baldé, qui est la présidente du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires. Madame Catherine Damakula, je sais que beaucoup d'États ont posé la question sur sur la question des personnes de descendance africaine. Donc, elle est la présidente de ce groupe et elle est ici, accompagnée aussi de sa collègue Catherine Myriam Ekouandouka, qui est aussi membre de ce groupe. Mais nous avons aussi Fernand de Varenne, qui est le rapporteur sur les minorités, qui a dû partir pour des raisons aussi de calendrier. Et nous avons enfin Madame Mama Fatima Singate, qui est le rapporteur spécial sur la vente, l'exploitation des enfants. Donc ces rapporteurs et ces collègues sont parmi nous ici, et si vous voulez, si les États ou les institutions nationales veulent avoir une interaction, vous avez. Je voudrais dire à Madame la Vice-présidente que le chemin parcouru a été assez, disons-le, très fructueux, mais nous avons aussi connu un certain nombre de défis. Je crois que vous avez relevé
ces défis en ce qui concerne le nombre de visites que nous avons pu effectuer, de visites conjointes dans les pays, mais aussi la question des ressources. Et depuis que nous avons commencé les consultations autour de cette session, y compris au niveau du forum, nous avons donc pu relever un certain nombre d'actions et un certain nombre de domaines dans lesquels nous devons améliorer notre coopération. Et parmi ces domaines, d'ailleurs, comme je le disais tantôt, c'est d'accroître les visites pays. Et il est important, et je profite de l'occasion pour inviter les États parties à faciliter les visites conjointes. Les visites conjointes nous permettent aussi de pouvoir avoir des rapports qui sont assez, je dirais, assez cohérents, qui ont les mêmes recommandations, et cela permet aussi les États de pouvoir utiliser ces deux rapports dans la mise en œuvre. Et je crois que les visites conjointes peuvent à la fois avoir un intérêt pour les États parce que cela permet d'avoir la même vision des deux systèmes ou d'avoir des rapports qui vous permettent aussi de ne pas avoir à faire des rapports ou de mise en œuvre pour un organe et de refaire encore pour un autre organe, mais étant donné que les recommandations seront pratiquement les mêmes, vous avez la possibilité aussi de pouvoir économiser sur les ressources que vous aurez pu déployer pour faire plusieurs rapports. Ensuite, une des recommandations aussi qui est sortie et qui est importante, c'est de renouer avec les visites académiques que nous appelons ces visites chez nous académiques, et la Commission les appelle les visites de promotion conjointe. Ces visites, elles sont aussi très importantes parce que c'est au cours de ces visites que nous avons la possibilité de discuter avec les États parties sur les questions thématiques émergentes dans le pays, mais aussi sur un certain nombre d'agendas que les États ont en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Dans une visite officielle, évidemment, c'est des visites qui sont un peu plus difficiles parce que nous allons discuter des questions de violation des droits de l'homme, mais dans des visites académiques et des visites de promotion, nous allons plutôt prioriser la question de comment est-ce que nous pouvons soutenir les États, comment faire en sorte que les États puissent avancer un certain nombre de questions sur lesquelles elles travaillent, la question de la justice transitionnelle, la question de l'amélioration du droit des femmes. Donc, ces types de visites conjointes ou des visites académiques, elles sont très importantes et c'est important aussi que les États puissent faciliter ou nous aider pour pouvoir faire ces visites-là. Et d'ailleurs, généralement, ces visites, soit elles peuvent aussi être suscitées par des universités, mais aussi à la demande d'un certain nombre d'États. Lorsque certains États sont en passe d'adopter des lois sur la question du genre ou de s'engager dans une justice transitionnelle, ces États peuvent aussi inviter les deux rapporteurs, à la fois de la Commission et des Nations Unies, pour que ces rapporteurs puissent leur donner leur expertise sur ces questions. L'autre aspect qui nous a été aussi soulevé, c'est la question du renforcement de notre collaboration sur les questions thématiques émergentes. Nous savons que le continent est en face de nombreuses crises et il est important aussi qu'aujourd'hui, les deux mandats puissent élaborer une jurisprudence assez fructueuse pour aider les États. La question du Covid et son impact sur les droits économiques, socioculturels, la question aussi de la relation entre l'inégalité et les crises émergentes. Et il y a un certain nombre de questions, c'est pour cela que je reviendrai d'ailleurs sur la question qui a été posée. Nous n'avons pas, dans notre agenda, nous n'avons pas de limite sur les thématiques. Nous sommes en train de discuter d'un certain nombre de thématiques, comme je le souligne tout à l'heure, la question aussi de la paix et de la sécurité et la question aussi des conflits actuellement sur l'impact des droits de l'homme. Donc, même y compris les questions liées aux minorités sexuelles, toutes ces questions sont encore sur l'agenda. Donc, il n'y a pas, c'est des questions sur lesquelles nous discutons actuellement et que nous avons pu comprendre à travers aussi des discussions qu'il fallait renforcer ça, la question des changements climatiques et l'émergence des crises et des conflits sur le continent. Donc, c'est des questions aussi thématiques qui ont été posées et que nous allons travailler sur ces questions. Nous avons aussi la question du renforcement de notre travail sur la protection de l'espace civique et sur les questions des représailles sur le continent. Et cela est revenu étant donné que nos deux systèmes collaborent et nous devons veiller à ce que la société civile qui collabore avec nous puisse aussi travailler dans un environnement sain, un environnement sans représailles. Donc, nous avons aussi discuté de ces questions
et nous avons reçu beaucoup de suggestions pour renforcer ce travail. Mais aussi, l'autre aspect qui nous a été suggéré, et qui était d'ailleurs dans la feuille de route, mais nous n'avons pas pu faire assez. Et c'est là où je demanderai aussi aux États de pouvoir nous aider dans ce domaine, c'est de mettre en place une stratégie qui nous permet aussi, à nos deux mécanismes, de pouvoir contribuer à la prévention ou à la stratégie de prévention, à l'alerte précoce de l'Union africaine et des Nations unies. La feuille de route, depuis 10 ans, nous nous sommes dit qu'il va falloir que les rapports, les alertes que nous lançons, que nous puissions trouver une stratégie pour que ces alertes-là puissent atterrir sur la table de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité, mais aussi des Nations unies. Et tout récemment, comme vous le voyez, nous avons aussi soulevé plusieurs alertes sur la question du Tchad. Nous n'avons pas été écoutés et nous voyons actuellement ce qui se passe. Et je crois que c'est important parce que c'est une contribution que nous pouvons apporter pour alerter selon les informations que nous recevons pour que l'Union africaine puisse agir à temps pour prévenir ces genres de crises et éviter qu'on soit en face des morts. Nous avons aussi, je crois que l'autre aspect qui est aussi revenu sur ce point, c'est la question aussi, tout à l'heure, c'est la question aussi des ressources. La question des ressources aussi, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de ressources dédiées à la mise en œuvre de cette feuille de route, alors que nous savons bien que même les États nous encouragent à travailler ensemble. Et il va falloir aussi que les États aussi puissent nous aider nos deux institutions pour que ces deux institutions puissent mettre à notre disposition des ressources dédiées pour que nous puissions travailler. La question aussi de l'implication ou de l'implication de la société civile et des institutions nationales dans notre travail et la nécessité aussi d'élaborer un plan d'action annuel qui pourra permettre aussi aux États, aux institutions nationales de savoir ce que nous planifions faire chaque année et aussi de pouvoir apporter leur contribution, y compris sur des questions thématiques, mais aussi y compris aussi sur des visites que nous allons faire dans un certain nombre de pays. Et nous avons également le point qui a été aussi soulevé ici, c'est la nécessité aussi de pouvoir, la nécessité aussi de pouvoir faire en sorte que notre travail puisse être connu par les États et aussi d'entreprendre un certain nombre de dissémination du travail que nous faisons pour s'assurer aussi que les populations puissent Je crois que, si je ne me trompe, c'est ce qui a été soulevé. Et comme nous sommes pris par le temps, je tiens juste à vous remercier et à dire ici que nous avons l'intérêt, nous, de continuer cette collaboration. Et je pense que les États aussi ont intérêt d'encourager et de soutenir cette collaboration pour une synergie d'action avec les États, mais pour que nous puissions être aussi plus efficaces dans le soutien que nous apportons aux États dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière des droits de l'homme. Je vous remercie, Mesdames les commissaires et Madame la vice-présidente. Merci beaucoup. Donc, je remercie également tous les panélistes. Je crois qu'on va s'applaudir. Merci pour cette conclusion et je pense que nous pouvons déjà penser à nous projeter pour les 10 années à venir. Comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, on croise les doigts. On croise les doigts. Voilà. Monsieur le Président, je vous remets la parole pour peut-être le mot de clôture. Non, je pense que Clément et vous-même, vous avez déjà conclu l'essentiel. Clément a bien balisé le chemin. Moi, j'ai aimé les 2 dernières phrases. C'est la visibilité du travail du groupe conjoint Nations Unies et Union africaine, la promotion du travail que nous sommes en train de faire, le rendre visible parce que nous ne sommes pas connus en tant que tels. Comme procédure individuelle, oui, mais notre travail conjoint n'est pas... Tout ce que nous avons fait dans le cadre du travail conjoint n'est pas fait. Et puis c'est revenu de manière récurrente, l'implication des INDH et des organisations de la société civile sur cette question, et puis le nerf de la guerre, l'argent, le budget. Si nous pouvons obtenir des bailleurs de fonds volontaristes, ça peut être un État, ça peut être, je ne sais pas moi, une institution de philanthropie, une fondation, s'ils peuvent mettre à la disposition de ces procédures spéciales un peu de moyens, pas pour nos activités quotidiennes qui sont déjà financées par les États, mais les activités conjointes, ce serait une bonne chose. Ça nous permettra de faire des visites et des enquêtes conjointes. Pile poil, il est l'heure, 1 heure qui était prévue pour ce panel. Je vous félicite tous pour la discipline et la rigueur avec laquelle vous avez managé cette heure-là.
Je tiens à vous remercier et je pourrais demander, si ce n'est pas de trop, qu'on puisse encore les applaudir afin que j'ouvre le point 3 sur la situation des droits de l'homme sur le continent. Merci beaucoup à tous les panélistes et merci surtout d'avoir respecté le temps. Merci à Madame la vice-présidente Maya qui a managé ce temps avec beaucoup de maestria. On va revenir sur les États. Il nous reste 30 minutes au programme d'aujourd'hui. 30 minutes, 30, pas plus. 30, pas plus. Alors, nous avons encore les États, nous avons un organe de l'Union africaine qui voudrait intervenir et quelques organisations internationales et intergouvernementales qui sont inscrites. Avec votre autorisation, je vais passer la parole, mais en essayant de réduire un tout petit peu. De toutes les façons, vos déclarations, nous les avons par écrit. Ça ne sert à rien de les lire en entier. Si on peut les lire en les résumant, ça sera une bonne chose. Si le Togo, déjà, que je vais appeler en premier, peut nous faire gagner 2 minutes, ça sera une bonne chose. Je donne la parole au représentant du Togo pour le nombre de minutes requis, mais si vous nous faites gagner 2 ou 3, ça sera une bonne chose. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable commissaire, Mesdames et Messieurs les représentants des États partis, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués délégués, la délégation togolaise adresse ses vives et chaleureuses félicitations au Président et aux membres du Bureau pour l'engagement et la parfaite organisation de cette session. Elle exprime également sa gratitude aux différentes instances de la Commission pour le travail de qualité qu'elles accomplissent en faveur des droits de l'homme en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'instar d'autres pays africains, le Togo fait face au terrorisme et à l'extrémisme violent, comme l'a dit Monsieur le Président, qui s'ajoutent aux nombreuses crises qui interpellent constamment notre continent. Ces crises aggravent la situation de violation des droits de l'homme et engendrent de nouveaux défis à la réalisation du plein potentiel de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Togo encourage tous les États africains à une synergie d'action dans la lutte contre le mal et espère que le suivi efficace des sujets inscrits à l'ordre du jour permettra de contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur notre continent. Monsieur le Président, pour relever les défis persistants en matière de droits de l'homme, le Togo poursuit un ensemble de réformes et mesures pertinentes. Ainsi, depuis 2018, les droits de l'homme ont connu une évolution constante grâce à plusieurs mesures prises sous le leadership de son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. S'agissant des droits civils et politiques, la modification constitutionnelle du 15 mai 2019 a consacré la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort et de la peine à perpétuité. Elle a permis, entre autres, d'accroître la modernisation de la justice pour renforcer les droits du citoyen par l'affirmation du principe du débat contradictoire devant la Cour constitutionnelle, par la clarification des responsabilités du président de la République en tant que garant de l'indépendance de la justice. Le Togo a également instauré une justice de proximité efficace et gratuite avec la création des maisons de justice qui offrent un cadre de conciliation et de médiation comme mode alternatif de règlement des conflits. La modification de la loi organique de la Commission nationale des droits de l'homme, le 3 août 2021, a renforcé son indépendance et lui permet de conserver son statut A conforme aux principes de Paris. Au terme de l'article 7 de cette loi, les candidatures à l'élection des membres sont libres et individuelles. Par ailleurs, cette modification confie à l'institution la mission de protection des droits des défenseurs des droits de l'homme pour laquelle une loi est en cours d'adoption. Pour assurer l'égalité et la non-discrimination, plusieurs actions sont menées dans le sens de l'égalité homme-femme, telles que la promotion des femmes à de nombreux postes de décision, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national pour le leadership politique des femmes et d'un programme national pour le leadership professionnel des femmes. Dans le souci d'assurer le droit à la vie et à la sécurité des personnes, le nouveau code pénal
définit et réprime la traite des personnes conformément au protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Un décret adopté le 29 septembre 2021 a créé la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Afin de rendre plus efficace la lutte contre la torture, autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'avant-projet du Code de procédure pénale intègre le droit de tout prévenu d'être assisté par son conseil à toutes les étapes de la procédure, de se faire examiner par un médecin de son choix et de communiquer avec un proche. La stratégie 2021-2025 du mécanisme de prévention de la torture intègre un plan national d'action pour la prévention de la torture. De même, le Togo poursuit son processus d'amélioration des conditions de détention dans les prisons par des réformes de l'administration pénitentiaire avec le respect de la séparation des détenus adultes et mineurs, femmes et hommes. Pour faire face à la surpopulation carcérale, des audiences extraordinaires sont régulièrement tenues. Et pour réduire les risques liés à la pandémie à Covid-19, 1048 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle. Depuis la survenue de cette pandémie, le nombre de repas servis a été augmenté et leur qualité améliorée. En outre, une prison-hôpital a été créée pour le traitement des détenus contaminés. En matière de liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique, la plupart des recommandations issues du 3e cycle de l'EPU ont été mises en œuvre, aboutissant à la modification de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notamment avec la suppression du retrait extrajudiciaire de l'autorisation d'exercice des médias. Le nouveau code de la presse et de la communication confie désormais la protection du journaliste à l'autorité judiciaire et introduit des souplesses du droit pénal applicable. La modification le 11 octobre 2021 de la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique prend en compte les conclusions des travaux de la concertation nationale entre les acteurs politiques et les préoccupations exprimées par les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme. Pendant la période de la Covid-19, les mesures de restriction liées à la liberté d'aller et venir et de rassemblement ont été proportionnées et géographiquement ciblées dans les seules zones où les taux de contamination se sont révélés élevés. Dans le domaine économique et social, la mise en œuvre du plan national de développement, prorogé par la feuille de route du gouvernement, a permis la réalisation de plusieurs infrastructures socio-économiques, en particulier de la plateforme industrielle d'Adéticopé. Ainsi, sur le modèle partenariat public, ce projet comprend de considérables infrastructures de grade mondial. D'un investissement total de 130 milliards de francs CFA, il devra créer à terme 35 000 emplois directs et indirects. Dans le cadre du PND et de la feuille de route, plusieurs projets sont mis en œuvre pour assurer l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'ensemble des populations. Sur le plan sanitaire, merci. Compte tenu des contraintes du temps, si vous pouvez conclure, parce qu'on va terminer vraiment à 17h30 et notre liste est encore longue. D'accord. Les progrès réalisés particulièrement avec l'élimination de 4 maladies tropicales négligées ont valu une distinction au Togo à l'occasion de la 72e session du comité régional de l'OMS tenue du 26 août au 22 à Lomé. Je voudrais particulièrement remercier les ONG au Togo qui travaillent en collaboration étroite avec l'État togolais et je voudrais également remercier la CNDH du Togo qui est toujours aux côtés du gouvernement pour des conseils très utiles. Donc malgré les défis qui sont nombreux, le Togo s'engage toujours et de façon graduelle à améliorer la situation. Merci. De l'homme
sommes de ces populations. Merci. Merci. Nous venons d'une mission de promotion au Togo. Tout ce que vous dites est vrai. Nous avons été à des DICOP, on a vu le parc industriel, on a vu les prisons. La plupart des choses que vous dites, nous les avions déjà vues. Et d'ailleurs, nous nous apprêtons à transmettre à son Excellence, Madame la Première ministre, les recommandations préliminaires qu'elle attend. Nous sommes en train de relire quelques-unes afin de lui envoyer les documents qu'elle attend. La déclaration que vous avez déposée au secrétariat, s'il y a des éléments nouveaux qu'il y a là-dedans, on en tiendra compte dans les documents que Madame la Première ministre qui nous a reçus est en train d'attendre. Nous allons passer la parole. Merci beaucoup pour votre déclaration. Nous allons passer la parole à la République du Kenya. Et pendant ce temps, je vais demander à Community Court of Justice d'ECOWAS, dont le siège est au Nigeria, la Justice Dupe Atoki, ancienne commissaire, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, si elle est là, qu'elle s'apprête, parce qu'après le Kenya, je vais lui passer la parole et puis je vais passer aux institutions intergouvernementales et internationales, notamment quelques procédures spéciales des Nations Unies qui sont dans la salle, qui attendent pour terminer la journée. La parole est au Kenya pour 7 minutes. 7 minutes, si vous pouvez respecter ce timing, ça serait une bonne chose. Prenez un micro qui est bon, vous pouvez vous déplacer, madame. Prenez un micro qui est bon, si celui-là ne passe pas, vous pouvez vous déplacer. Ou bien en attendant que vous trouviez un micro, je peux passer à un autre. Si quelqu'un peut lui céder un micro qui est bon, fasse la déclaration au nom du Kenya. Ah, voilà. Merci beaucoup à l'Afrique du Sud pour la solidarité. Vous avez 7 minutes. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chairperson, distinguished members of the Commission, distinguished guests, all protocols observed. On behalf of the government and the people of Kenya, the Kenya delegation is honored to be here today to participate in the 73rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. At the very onset, we wish to extend our deepest appreciation and gratitude to the government and the people of the Republic of the Gambia for their warm welcome and their hospitality, which we have received since our arrival to this beautiful country. We further express our appreciation to all the members of the Commission for their relentless efforts and dedication to the protection and promotion of human rights in the African continent. As the Commission marks its 35th anniversary, we wish to join hands in celebrating this important milestone. May this milestone reinvigorate and re-energize the Commission as it continues to dispense its mandate. We are proud to represent Kenya before the African Commission and to reaffirm our commitment to protecting and promoting the respect for human rights for all people in Kenya and Africa. Honorable Chairperson, we do appreciate the numerous measures taken to protect human rights and fundamental freedoms in our continent. However, we are aware that we continue to face challenges that slow our efforts. Global conditions have in many ways conspired to negatively impact on the progress made in improving the enjoyment of rights for our people. The Russian-Ukraine war has dimmed prospects for post-pandemic economic recovery for the entire globe. Indeed, in Africa, the economic consequences have already been experienced, mainly through the rise in commodity prices, which fuel an already existing inflationary pressures. In the face of such adverse conditions, it is important to find ways to collaborate with each other to make a difference. It is imperative that we draw lessons from the pandemic in ensuring that the human rights and fundamental freedoms for all are protected. The crisis should give us added impetus to address inequalities, exclusion, and many other injustices for all, and especially for the poor, vulnerable, and the marginalized. It is now more than ever before that aggressive government action is needed to protect individuals and communities from the impact of the war. Human rights protection system must be made adaptive and inclusive to effectively address the long and short-term shocks to our economies. We must continue to enhance interventions such as safety net programs designed to protect the most vulnerable individuals and households from imminent downturns. We must firmly address the impact of climate change and climate action, which are threatening the effective enjoyment of a range of human rights.
We must enhance digitization for improved quality and quantity of service provision, and we must continue fast-tracking the implementation of Sustainable Development Goals and the goal of the African Union Agenda 2063. Honorable Chairperson, Kenya is a constitutional democracy founded on important values of individual freedoms, respect for the rule of law and human rights. Kenya has demonstrated the strength of their democracy on 8th August 2022 when the general elections were held. The elections, which were free, fair, and peaceful, greatly reflected the will of the Kenyan people. Importantly, the peaceful transition of power to the 5th President of the Republic of Kenya, Dr. William Arap Ruto, further underscored Kenya's position as a cornerstone of democracy. The President has begun implementing the important strategies highlighted in the party's manifesto, such as keeping peace in the region, respect for human rights, ending corruption, and fast-tracking economic development. Honorable Chairperson, we take this opportunity to highlight the progress made thus far in the promotion and protection of human rights in Kenya. Kenya has ratified the protocols to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of older persons in Africa, rights of persons with disability, and the African Charter on democracy, election, and governance. Legal, policy, and administrative and other measures have been put in place to implement the instruments. On the issue of statelessness, the government has addressed the vulnerability of stateless people by granting them citizenship by law. Thus far, the Nubians, the Makondes, the stateless Asians of Kenya, and the Shona people have been issued the national identity cards. Honorable Chairperson, women's participation in the political sphere in Kenya remains low as a result of barriers such as high cost of election campaigns and a deep-rooted patriarchal culture. However, we are happy to report that due to the extensive government initiatives, more women ran for office and won in the 2022 elections compared to previous years. Kenyans elected a total of 76 women to the 13th Parliament, a big increase from 2017. Further, the election result yielded 7 female governors compared to 3 in 2017. Kenya has ensured that education for primary school and tuition for day secondary schools is free and accessible to all students. This has significantly increased literacy and completion rates and ensured 100% transition for all pupils from primary to secondary education. To actualize commitment on the right to the highest attainable standard of health and the SDG 3, government continues to invest heavily in the health sector, including the pledge of $10 million to the Global Fund Kitty to demonstrate our commitment and solidarity with global partners in the fight against HIV, TB, and malaria. Kenya has also constructed an ultra-modern Kenya International Mental Wellness Hospital. The hospital will serve Kenyans and the people in the region. With regards to children's rights, the new Children's Act was enacted recently and provides a legislative framework to inter alia safeguard children from any form of online abuse, harassment, or exploitation. Honorable Chairperson, as I conclude, I thank all non-governmental organizations, national human rights institutions, and all other stakeholders working in the human rights arena for the important work that they are doing in holding government accountable for the protection and promotion of human rights. We welcome your presence in this session. With these few remarks, I wish the Commission, all participating states, non-state actors, and all organizations a successful session. I thank you. Merci beaucoup, Madame, pour votre déclaration. Le rapporteur pays du Kenya sera en contact avec vous. Il a suivi, il a pris bonne note pour toutes les actions pertinentes qui méritent d'être menées à partir de votre déclaration. Au même forme que Community Court of Justice, la justice d'Upe Atoki n'est pas là. Et nous allons passer directement aux organisations internationales et aux organisations intergouvernementales. Il y en a 3. Il nous reste 10 minutes. Alors, je vais appeler Clément Voulet rapidement, le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion, qu'il puisse faire sa déclaration. Normalement, c'est 5 minutes, mais s'il peut le faire rapidement, surtout qu'il venait déjà de dire un certain nombre de choses, se résumer rapidement et nous dire l'essentiel de sa déclaration. Monsieur Clément Voulet, vous avez 5 minutes, grand maximum. Merci beaucoup, Honorable Chairperson and Vice Chair of the African Commission on Human and People's Rights,
Excellencies, distinguished delegate representative of national human rights institution, civil society, friend, all protocol duly observed. It is an immense honor to have the opportunity to stand before this august body after almost 2 years of online session as a member of one of the UN special procedure mechanism, but also as a member of the joint working group established to oversee the implementation of Addis Ababa roadmap. The roadmap, as you will recall, and as we had just explained, is the framework guiding the cooperation between the special procedure of the UN Human Rights Council and those of the African Commission on Human and People's Rights. I will come back on the roadmap and some of the challenge. And I have not been here alone, and I already introduced some of my colleagues that are here. I will not again introduce them again. But first and foremost, in joining to celebrate this important milestone, the 30 years anniversary of existence of this commission, I wish to commend all who have held this institution together, especially the current and former commissioner and its secretariat. With the commitment and dedication you have stood solidly anchored to the international and regional human rights principles, norms, and standards in the midst of adopting human rights challenges and resources constraints. There are today many reasons to celebrate the 30 years anniversary of the Commission on Human and People's Rights. We know how over these 35 years of relentless work, the Commission has accumulated a wealth of experience and wisdom, including rich jurisprudence on many human rights issues, authoritative interpretation of human rights norms through general comments, guidelines, and other tools tailored to the realities of the continents. The Commission has also made many strides in advancing regional human rights standards and debates around current affairs and implications for human rights, including your work on human rights and counterterrorism and violent extremism, peace and security, monitoring, documenting, and reporting on human rights in country in crisis, gender identity and sexual orientation, protecting and expanding space for civil society actors to engage not only with the Commission, but also with national authority with particular reference to human rights defenders working on diverse issues from HIV to sexual and reproductive health and rights and climate change, among others. Mr. President, one of the milestones of the Commission, of which I'm particularly proud and so eager to celebrate at this session, not only because this year we celebrate the 10th anniversary of the Addis Ababa roadmap, but also because I believe it has a distinctive place in the future work of the Commission, is the coherent and regular cooperation with other UN human rights mechanisms, in particular the United Special Procedure Mechanism, which is captured in a framework called Addis Ababa Roadmap of 2012. The roadmap encourages special procedure mechanism of the United Nations and the African Commission to conduct joint activity, including country visits, systematically exchange information on upcoming relevant events of the African region, and strengthen the follow-up of recommendations. The roadmap builds on a number of resolutions that we just highlight in the panel that follows. The roadmap also established a joint working group composed of representatives of both systems with a mandate to oversee the implementation of its provision. Mr. President, we recall your own contribution to this joint working group. The work of the roadmap has often been quoted in many different fora, including this one as one of the success stories, a blueprint of cooperation between the international and regional human rights system. Under the EGA of the roadmap, between 20 and 30 important joint statements have been issued by relevant special procedure mandate holder of the Human Rights Council and the Commission. Almost 50 conferences and seminars have been organized in which relevant special procedure mandate holder of both systems participated. An increased number of the joint initiatives with a thematic focus have also taken place, including on child marriage, women human rights defenders, the right to life, protection of the human rights of the people with albinism, and business and human rights. Participation in the regular session of the Commission also have been also regular, attended by the UN human rights experts, but also the meeting of the UN
UN procedure by the Commission and also its experts. Other areas of enhanced collaboration include follow-up to country-based recommendations formulated by the both systems, and we just also emphasize the importance of increasing our work in this. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur spécial. Si vous pouvez conclure, c'est 5 minutes. Mr. President and ladies and gentlemen, I would like also at this point to thank you again for the 10 years of cooperation, but also, as I mentioned this in my previous statement, to call again the states to also support this initiative by also allowing us to be able to visit their country jointly, but also to conduct some academic visits. Thank you very much. I hope that our cooperation will continue for the next 10 years. Thank you very much. Merci. On va revenir encore sur les organisations intergouvernementales et internationales. On me signale que la liste des États a été adaptée, updatée plutôt, et que le Zimbabwe s'était inscrit sur la liste. Après le Zimbabwe, il restera 2 organisations et puis on termine la journée. Est-ce que la délégation du Zimbabwe est dans la salle? Le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Thank you, Mr. Chairman. Shall I proceed? Please, you have 7 minutes, please. Thank you. Allow me to say all protocols observed. Let me take this opportunity to express my delegation's gratitude to this august House for according the Republic of Zimbabwe a platform to engage in constructive dialogue on human rights issues. My delegation takes this opportunity to express its confidence in your leadership in steering this 73rd ordinary session of the African Charter on Human and People's Rights. I also wish to express our gratitude to the people of the Republic of the Gambia for the kind hospitality since my delegation's arrival. Indeed, we also joined the Commission and all other member states in celebrating the Human Rights Day and commemoration of the 35th anniversary of the ACHPR. My government remains committed to continuous interactions with the African Commission. The dialogue will enrich Zimbabwe's pursuit to fulfill, promote, and protect fundamental human rights of its people. Let me reaffirm my government's commitment towards complying with its obligations under the Charter. Yes, Mr. Chairman, I will speak to my report and in the interest of time, briefly on ratification and domestication of treaties. We continued with efforts to ratify, domesticate, and implement provisions of international human rights treaties to reinforce the realization and promotion of human rights in Zimbabwe. So in this respect, among other instruments, we ratified a number of protocols under the ACHPR as listed on page 3 of my written submission. So my government is in the process of depositing instruments of accession to the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the rights of older persons in Africa. We are also in the process of ratifying the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Pan-African Parliament. We are consulting on ratification on the protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the establishment of an African Court on Human and People's Rights. Mr. Chairman, we adopted the Vision 2030, whose agenda's main objective is to foster inclusive economic growth, thereby transforming Zimbabwe into an industrializing and knowledge-based upper middle income status for all by 2030. Details of that are also contained in our written report. My government has made tremendous strides in mainstreaming disability issues in all economic and developmental policies. The Education Act was amended to incorporate human rights norms with respect to gender, disability, health, and equity for children. The National Disability Policy is now in place, and in order to enhance access to justice for people with visual or hearing impairments, we have developed a sign language and deaf awareness manual for usage in the courts. We have a legal aid directorate which has also been established in all our provinces, and this is in order to increase access to justice. On the legislative agenda,
We have legislative and other policy measures that are in place to ensure that the integrity of the judiciary is respected. And in order to ensure the enjoyment of these fundamental rights, our constitutional court has been now separated and it is comprising of 5 male judges and 4 female judges, which is again a case of complying with our constitution. In order to enhance the participation of women in politics, we have also extended the women's quota with 60 seats in the National Assembly beyond 2023. In addition, we also provide for a 30% quota for women in local governance. And related to this, our constitution has enhanced youth participation in politics with at least 10 seats in the National Assembly, which have been reserved. On alignment of legislation, this is a continuous process, Mr. Chairman, and all our laws have been aligned with the Constitution, save for a few which only require a non-substantial alignment. Significant progress has also been made in the amendment of the PVO Act in accordance with international best practices. The PVO Amendment Bill, which is now before Parliament, is a result of an inclusive consultative process. It seeks to address the deficiencies relating to the anti-money laundering and counter-terrorism financing, and I'm pleased to report that after internal reforms, Zimbabwe is now been delisted. I'm delighted, Mr. Chairman, to advise that our government has successfully scaled up the open prison system by opening an open female prison in 2021, and this has been the fruition of the establishment of financial facilities to upgrade and improve the overall conditions of detention in Zimbabwe. Yes, Mr. Chairman, on cooperation with human rights mechanisms, we remain committed to cooperating with human rights mechanisms. Currently, 6 special rapporteurs were invited for visits and 2 have responded with possible timelines for visits. The Special Rapporteur on the rights to freedom of assembly and of association and the Special Rapporteur on the right to food visited us in 2019. Like any other nation, we were also affected by the COVID-19 pandemic. And despite the loss of lives, the negative effects of COVID have also hindered projected economic growth. We embarked on a nationwide vaccination program. To date, more than 7.4 million people have been vaccinated. A supplementary booster program is now under implementation, and we are on course and we continue to make good progress. We, however, continue to face a number of challenges such as climate change-induced phenomena and the sanctions that have been imposed on the country. This imposition of sanctions by some countries in the West has severely impacted on economic performance, inclusive of growth and development for more than 2 decades, Mr. Chairman. Our government reiterates its call for the removal of these unjust measures to enable the full realization of human rights and economic growth. Over-compliance by international financial institutions has compounded the difficulties faced by government in its effort to mobilize resources for the provision of social services, including education and health provision. The impact in the continued shrinkage of the country's fiscal space. My delegation wishes to express its indebtedness and much gratitude to fellow African states. Just one last burning issue, Mr. Chairman, let me take advantage of the floor to respond to some of the unfair and unfounded allegations against my country, which regrettably were presented as a matter of fact yesterday during the opening ceremony. We strongly object to the reference to narrowing civic space as a baseless allegation coming from biased actors who disguise as defenders of human rights when in fact they are political party activists. We believe more dialogue is required before any such adverse conclusions are made against the Republic of Zimbabwe. It is only fair for this august House to take into account that it's not a fact, but mere allegations by political actors. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup pour votre déclaration. Le
La Commission a pris bonne note de tous les éléments du rapport que vous avez soumis et des éléments que vous avez mis à sa disposition. Le rapporteur pays du Zimbabwe restera en contact avec vous pour d'autres éléments pertinents s'il est chez. Et nous vous remercions d'avoir pris la parole au nom de votre délégation. Merci beaucoup. Je vais revenir à la liste des organisations internationales et intergouvernementales en appelant Madame Catherine Namakula, qui est la présidente du groupe de travail sur les populations d'ascendance africaine. Dans le cadre des Nations Unies, c'est l'une des procédures spéciales dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que Madame Catherine Namakula est là? Un instant, je vais vous donner 5 minutes, essayez d'utiliser au maximum ces 5 minutes, parce qu'au bout de 5 minutes, je vais vous interpeller. Merci, vous avez la parole. Thank you, Honorable Chairperson, distinguished commissioners, distinguished ladies and gentlemen. The Working Group of Experts on People of African Descent is pleased to be accorded this unprecedented opportunity to report on the state of human rights in Africa's diaspora and celebrates it as a milestone towards the fortification of the human rights agenda of the African Union in the diaspora. We thank the Commission for its fruitful cooperation with UN special procedures through the roadmap to Addis Ababa, a framework that has facilitated the working group's participation in the progressive, bold, and visionary human rights work of the Commission. The African Union's Diaspora Program of Action embodies commitment by the African Union to advancing racial justice and eliminating marginalization of African communities in the diaspora. The working group is most obliged to provide information to the African Commission on the human rights developments in Africa's diaspora and to work together with the Commission in advancing the continent's human rights agenda in the 6th region of the African Union. Africa's diaspora, Mr. Chairperson, is a demographic gift and a key resource in the development of the continent. The global cause for racial justice is therefore the cause of the African Union, and it needs to be streamlined in the work of all bodies of the African Union and in the foreign policies and intergovernmental cooperation of member states. The commitment by states to encourage and support the adoption and implementation in different diaspora countries of the policies that will facilitate the elimination of racism and the promotion of equality of all races needs to be actualized. We seek your attention to 4 significant areas which offer opportunities for mutual cooperation. First is pushbacks on migration and violent racialized border policing. Honorable Chairperson, migration by Africans is increasingly met with violent racialized pushbacks on land and sea that leads to delay in search and rescue and disembarkment, putting African migrants at risk and is sometimes fatal. Examples include the Melilla tragedy, in which approximately 23 Africans were killed as they attempted to cross the Spanish-Moroccan border in July this year. The working group's findings following its visit to Spain in 2018 reveal the overzealousness of Moroccan authorities in ensuring that asylum seekers do not reach the Spanish border. Article 9, subsection 1 of the African Charter on Human and People's Rights on the right to information should be interpreted to give effect to the right of migrant workers and members of their families to be fully informed by states of origin or states of employment of all the conditions applicable to their admission to the state of employment, particularly those concerning their stay and their remunerated activities before their departure, or at least at the time of their admission to the state of employment. Africans have a right to receive authentic information about the actual perils of irregular migration, such as the threat to life. It is time to be transparent about migration and the precariousness of life in the diaspora to be revealed on the continent through intentional state-funded educational programs.
Decolonization of school curricula and media content to promote success by Africans in Africa is essential. African youth are drowning in high seas with all our dreams with them as they try to migrate. Some that cross successfully are living in ghettos, dilapidated camps, and on farms under conditions worse than the ones they flee. Many of them are stranded in supposedly transit countries where they are exploited, tortured, and others killed. During our visit to an immigration detention center in Spain, we found many African migrants in an irregular situation who had been rescued at sea and transferred to the detention center for expulsion. One of our findings during our country visit to Italy is criminalization of migrants and imposition of serious sanctions against irregular migrants, many of them Africans. We recall the Commission's resolution last year on missing migrants and refugees in Africa and the impact on their families. Second is contemporary forms of slavery. The working group decries the situation of Africans in the Middle East and Gulf states. The working group has received credible reports of contemporary forms of enslavement of Africans and persons of African descent in the Middle East and Gulf states. Multitudes of persons, especially women and girls from Africa, are migrating to the Middle East and Gulf states to work as domestic maids, many with facilitation from companies that are licensed by governments of African states. Several of them are exploited and treated in an inhumane and degrading manner, including being sold in physical and online markets. Some have died, others had their organs harvested. The vulnerability of this category of migrants is... Madame Namakula, si vous pouvez conclure parce que le temps est épuisé. The third concern is access to documentation by African diaspora, and we are calling upon states to facilitate their consular missions in the diaspora to issue essential citizenship and identity documents and establish diaspora support services that address the particular concerns of Africans in the diaspora. Merci beaucoup, nous vous remercions. Yep. Nous avons pris bonne note de tous les éléments que vous avez fournis. Étant donné que vous êtes une procédure spéciale des Nations Unies, vous avez invoqué des questions sur la migration, notamment les migrants, selon vous, tués à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, avec la complicité d'un des pays que vous avez cité, mais je peux simplement, qui engage sa responsabilité. Je peux simplement vous dire que la Commission, Madame, je peux simplement vous dire que la Commission a déjà sorti un communiqué. La position officielle de la Commission est connue à travers un communiqué qui a déjà été publié à ce sujet, de la Commission africaine. Il faut aller sur le site et regarder ce qui s'était passé et comment la Commission a réagi par rapport à cela. Ce que je peux vous demander, c'est de vous rapprocher des mécanismes qui sont proches du vôtre, notamment la rapporteure spéciale sur les réfugiés, les déplacés internes, les migrants et bientôt de la diaspora, si tout va bien, et bientôt de la diaspora. Elle vous donnera beaucoup d'informations par rapport à cet incident, notamment un rapport d'information qui nous avait été transmis à titre tout à fait privé et indépendant, pas à titre officiel, sur le drame là. Elle pourrait vous le transmettre pour que vous preniez des éléments par rapport à ce pays que vous avez cité, qui n'est pas membre qui n'est pas État partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais pour notre position officielle, vous pouvez aller sur le site de la Commission, vous verrez notre position officielle. Je vais maintenant aller en dernière minute à la dernière organisation qui a également une procédure spéciale. Je vais appeler Laurence Mourou-Guémouté, notre vice-président, notre ancien vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui actuellement est le chairperson du Fonds des Nations Unies pour les victimes contre la torture. Est-ce que l'ancien vice-président, il était assis là-bas, mais je ne le vois plus, Laurence Mourou-Guémouté, il n'est plus là. Bon, dans l'intérêt, je pense qu'on peut arrêter là-bas aujourd'hui. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institution nationale des droits de l'homme inscrits et d'ONG pour la journée d'aujourd'hui. Pour demain, on fera un effort pour les ONG qui sont en train de partir, si on peut appeler la plupart d'entre elles, afin qu'elles ne puissent pas rater leur vol. Je ne sais pas, madame, vous avez des communiqués pour qu'on puisse terminer. Je vois que la délégation d'Égypte n'est pas là. On allait répondre aussi aujourd'hui sur la question du logo qui a été posée ce matin.
On a reçu des éléments de réponse qui sont arrivés. Malheureusement, ceux qui étaient arrivés avec le logo qui nous avait présenté la chose ne sont plus présents, mais on a demandé qu'ils nous communiquent les éléments à vous donner. Malheureusement, le délégué de l'Égypte venait de sortir. Il souffrait que ces éléments, Madame la secrétaire, puissent se présenter demain. Mais pour aujourd'hui, elle va donner le communiqué final pour qu'on clôture la journée. Madame, à vous la parole. Tu as déjà fait là. Thank you, Honorable Chair. Thank you, Honorable Chair. I have the following announcements for delegates. The agenda of this session is posted on the website of the Commission. The program for tomorrow, Sunday the 23rd of October, is as follows. The morning is free for delegates to rest and tour the smiling coast of Africa. We'll resume this session at 14:30 in the afternoon, so 14:30. For 1 hour, between 14:30 and 15:30, we will host the launch of the guidelines on shadow reporting of the African Commission on Human and People's Rights. After that, we will, for an hour, from 15:30 to 16:30, provide an opening for delegates to take the floor on the human rights situation in Africa. Thereafter, there will be a panel for 1 hour, 16:30 to 17:30, the panel on the launch of the general comments on regulating private actors in the provision of social services. That will bring us to the end of the day tomorrow. The second announcement I would like to make is from the COVID desk outside. Whilst there's been some inconvenience to delegates arriving in the morning and being tested, advised that there are 5 cases of COVID, and those delegates have self-isolating in their hotel rooms. So the testing is mainly to assist that, to contain any spread. There is a GP on site, and there's also a trauma room in this hotel. If anyone feels unwell or displays any classical symptoms of COVID or any other minor ailments, there is a doctor on site, Dr. Ignace, a GP, and he will, you can have a consultation and also get a prescription for free in this hotel. The next item relates to side meetings. There are 2 side meetings. One starts now, or has started now. It's in press conference room 4. The title of the side meeting is Comment protéger l'espace civique. It started at 17:30 and will end at 19:30 tonight. It's hosted by ACHPR Ensemble, France. And then the second side meeting to be announced takes place tomorrow at 11:30 and ends at 1400 hours, tomorrow Sunday. The title of this side meeting is Protéger les droits de manifester en Afrique. It's hosted by Amnesty International and the Center for Human Rights. It's in press room 2. These are the announcements. The final announcement is the coffee break, Pause Cafe, is available now as we break on the ground floor
on the first floor, banquet room on the first floor for commissioners and VIPs. Banquet room on the first floor, we take the lift up. On the first floor is for all other delegates. The final announcement is to invite all delegates or draw their attention to the Commission's Twitter handle at ACHPR, @ACHPR_ CADHP, CADEP, at ACHPR_ CADHP is the Twitter handle. That brings us to the end of the announcements. We will meet again in this hall tomorrow at 14:30. Thank you, Honorable Chair. Merci. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Nous vous souhaitons bon retour chez vous et au plaisir de vous revoir demain. Merci beaucoup.